Hallelujah.
Sekretari, na tunawaomba tafadhali, tunawaomba kwa msani, hii si kongamano la siasa. Tafadhali, hili si kongamano la siasa. Wenye wamevaa t-shirt za the Prime Minister Raila Odinga, tafadhali hili si kongamano la siasa. Na kama una mlengo wowote ambao unasimama nao, hiyo ni haki yako, lakini hatutaki kabisa kuona mtu ambao ako na vipango ama banners ama posters ama kitu kingine chochote ambacho kinaonyesha ule mlengo uko nao. Kwa hivyo tafadhali tunakuomba, kama una nia kama hiyo, utoke nje polepole, utoe yale mavazi ama vile vipango uko navyo. Hatutaki kuziona kabisa. Hapa ni kongamano la maombi, tumekuja kanisani, na kanisani hatuendagi na vipango ama mavazi ya kisiasa. Asanteni sana na Bwana awabariki. Thank you very much. Pastor Sami, nene bigi kubwa. Tupigia makofi kwa podium. Amen, amen, amen. Aizo, tupe nyimbo zingine mbili. Amen. Amen. Gugao ina Jehova,
1 ingine bili
Ria murona tugithiuruka kiaro guo ni ucuhunda riu ningi na guitheria giikaro Bwana Yesu asifiwe. Riu maundu mothe ni mega ni tondu wa Ngai na tona tutu natuo ni turathime. Riu nyonaga ngenda githomo mundu ucio ni gutura githomo hathara ehenetie muno hari tutu tuothe gutire gategutoria na githomo ti kia mundu ni kia Ngai ona ithuĩ tiga tũrirwo tene twana tũtũ tondũ niĩ ti gĩthomo ndĩrakorire andũ kĩna mũrĩo ndĩratonya rĩu gĩthomo gĩkĩ gĩtigĩtũraga na reke ndĩmwĩre o nginya hĩndĩ ĩrĩa tũinagĩra atĩ thĩ ĩgakũnjwo na igũrũ rĩguthwo gĩkũrũ nĩ gĩgũtũra Mwathani witũ arogocwo. Haleluya. Rĩu ndikĩũĩ kana he mũndũ Deborah Voice chukua maiki moja ũtũinithie nyĩmbo igĩrĩ cia Gĩisiraeli at least tũkĩigua wega. Deborah Voice ona wahe andũ marũa moigage ũrĩa mekwenda wegocaga Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Nini?
kwaria ne haya no rwimbo rwa mugambo imbu rwimbo rwiragwo ati Musa batire kirima iguru akiona utugi wa ithe Ngai ru ndi rwimbo rwa haya no uine ru na ruticokagirwo rwimbo rwa mugambo ruticokage haya gwaho na aria marui andå nä tå rå gamete Musa batire kirima iguru mutigio kira tuinei akiona utugi wa ithe Ngai na akiona ithaka cia Ibrahimu na Isaka na Jakubu riu ithuä kä rä ro gitå kä a mä aka mä ingä nä gä gå thira o ta rä a Isiraeli gä athirire rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Musa batire kĩrĩma igũrũ akĩona ũtugi wa ithe Ngai na akĩona ithaka cia Ibrahimu na Isaka na Jakubu Musa
Yeah.
Yes,
Wapigeni makofi hawa jamaa tafadhali. Amen. Hebu tuimbe moja ya dance. Moja ya dance za DJ. Moja ya dance za. Tunapokuimbia kwa hiyo hapa. Cheki sasa na nani, sio? Nigana baba kuimbia
na ni honokete na Jesu ni mwathani. Give me another hand. Muheka namba kangi tondu ri niwe we yumiria rira ndeta na andu batari kurinu. Give her another short number, please. Yes, with the permission of the state manager, Mr. Karangu. Pea yeye wimbo ingine tafadhali. Asante. Koyo. Muno wina rugero koyo. Kina rwa githori ni twendete muno gikoyo Ngai witu ni atuteithagia. Ruga ingi muno kaingi tondu aria kurathiomo no riu gitoini riu rwa githweri Ngai no mwega. Ngai no mwega. Na ni ukumenyete yo gukagwa hari kwa waimira haria nguone uria huana ni no njuge ni ndakanio nguone wa hundura no riu ni ndona ya kumenya ni gwa wewe mugi ndaigwa retwo Mrs. Justice Karo Mbaire. YouTube Karo Mbaire. Karo Mbaire. Yes. No ma subscribe makuonaga ko. Eni muno nigukena muno na nindikite muno gukorwo mbere-ini yanyu muthenya wa umuthi. Na hindi wengiri ni no hathaithe mwathani ndukuhakia maroro hakina marangi maingi. Haya mwipe wimbo tunapoendelea tafadhali. Mr. DJ Sesmo, DJ Sesmo. Twende kazi. Hallelujah. Ni wewe tu Bwana. Ni Mungu tu anaweza mambo yote. Hallelujah. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Yesu. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Bwana. You are the King of our glory, Lord. Unayestahili kupewa sifa, ni wewe tu Elohim, unayestahili kuinuliwa, ni wewe tu Yahweh, unayestahili kuinamiwa, ni wewe tu Bwana, unayestahili kuabudiwa, ni wewe tu Yesu.
kile kiugo mulikagia ndio inyu na inyu muinainagia kaundu sema tutainati ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Yesu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana. Tupigie makofi kwa tafadhali. Asante sana. God bless you. God bless you, Baire. Another time you are welcome. Amen. Amen. Now I want to invite my praise team. And in this time loud, I wanted Abu Akorino Kenya 1, Aizo, Tabitha Kenya Jui, Rebecca Rachel, please march forward here. Haraka haraka nikitana watu wanakuja bio bio ili tuharakishe maneno. Akorino Kenya 1 anapigana na daimono zote za nchi kavu, za angani na za majini. Hallelujah. Papa kabisa, ingia pale. Ingia hapo. Chukua mic maonja, tunataka ku mutigaba kigamo gike ndogetiria Apostle ndomeraga tithako tithako cia thenyomo na cia rera ine na cia maine ndio kwenda we mombaga ndio urathiete kuya kinya wa ukamenya maine ga kuhana uriku nani thanda kama ikisi riu ni hindi riu tondu itungati cia hariria riu kwenda turugame na iguru itho tukoina nyimbo tutigutengeri we Sami wa drama turugame na iguru riu ndukata cia Ngai arugama ina iguru tono mabangire wega itungati umuthi ukurathimwo wabitie ni njui ni uraigwa undu wa mwanya muno ikosa muto waku hano wakwa no cingirane yeni no ru mahĩtia kanitha nĩ kaiyũ ni mukuhitu no githomo-inĩ kĩu tugaga atĩ na nĩguo tũkwambĩrĩria thamaki othe inyuĩ mwathaga ndu unene wa Jehova nigetha tuina harĩa heragwo arĩa akuhĩ nĩ ũndũ wa Tabitha na arĩa araya nĩ ũndũ wa Job Ayub tondũ kũrĩ andũ angĩ araihu mũno Job athire kũ nĩ namba igana rĩa 12 athamaki othe inyuĩ mwathaga tũkũina rĩu nigetha atungati makĩambata maikore rĩu kĩrĩa rekei tũrũgame na igũrũ mũndũ ũtarĩ na wathe wa mũthemba kana thĩna wa gĩthemba kana no gũtirĩ mũraika ũngĩkwĩra ndũkaine gũkũ o nau rĩu koguo tafadhali if you are there na Ngai nĩ akũkinyithĩtie Kasarani ona rĩngĩ Ngai nĩ atũmire ũke gũkũ na ũinũke ũtarĩ kĩndũ wĩhĩte ndagũthaitha rũgama na igũrũ tũine Ngai nĩgetha ũcio ũkorwo kĩrĩ mwega. Nikaga kuharĩria ground tuneka makofi mazuri tafadhali kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Asante. kuina nyimbo na hihi ni tondu wa mundu enda kuina nyimbo icio ciatumwo na cia Roho Mutheru na ndari na ibuku metha ĩno ĩ mũrango-inĩ ũrĩa hebu toke hapa nyinyi wawili na mchukue mikono yenu juu metha ĩno nĩyo tũrendia mabuku ma Roho Mutheru na matumwo umaimĩra
no wega kwe mundu urenda ringi hakurorera na ndari na urendia tia ribuku ria Roho Mutheru ukahugire urendia your brother na ukena rimwe nire kugurwo haha ni mwana wa ithe witu na nyimbo cia tumwo riu titwaingira riu ni thi riu ningi twaingira mukondo ungi kuma tukire itura ri ni itheru ri na Ngai ona ni urigwa presence ya Ngai hamwe na ithui gutire presence ingi turetia the presence of God yes na wendie meri haha karangu meri na yenya we urendia mbia cigana nyande tondu wendi njwe nduri kayuri aya ndukinjire aya ibuku ria Roho Mutheru ni 450 na ibuku ria tumwo ni 450 wena ciringi 900 wena mabuku maya meri na Tabitha ni ambiriria riu karangu nake hakarangu twar pia koguo ni meri ma Roho na meri ma tumwo karangu ndona githomo giki gitingithuka no ngia tunyitirire bas riu uguo niguo kuri koguo mundu urenda ibuku ria Roho Mutheru metheria no arendio ibuku ria Roho Mutheru 450 na ibuku ria tumwo ni 450 pewa sauti goja tuhei thauti njega riu ni hindi riu mungienda muraika witagwo Mikaeli Adiru na inyue hau riu ni mungethakia thauti ici haha riu mwitigirai ucio comoraga ruhiu rwa Jehova Athama kiothe inyue mwana wandu unene wa Jehova mahiga me muoyo woi umwakina oro uguo ri kautangina wiri marue no tige kuigua kia kia muthemba we hono we Ngai abatairi Bwana Yesu asifiwe amen ndio igwa wetigere nene wa Jehova ucoke wicirie horo wega umugoce hura we wine no ndukaigwe ngene muno ne ndaruga uria njoi ndigiruga uria itoi na ni gutinda ngiruga nginya gutuke na ni ndimakaga uria kuga ye ucio nake ndayokigwa hau hagwe ye ndingigwa aya kwa riboro no tuhe thauti njega na ni Athama kiothe inyue mwana Oh,
I don't
Amen. Nasema Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I want us to invite a very special group from our church in Meru, the Zion team. Ndiye mutongoria no ni njui muno engineer. Riu no nginya mwambe muka na undu wa kwenda kwa Ngai. Mboka nigetha mwambe muturingithiria rumwe muthondeke pace. Umuthe tukuina ndiwe mitho yakiraga ndare niki no ongone yakiregire haithuru. Riu ngwenda muke nigetha tugoce Ngai. The team from Zion. Muke na ndramere yanyu ndakwira mahorera iro magioka haya matirai. Watoro aya maimaga wa blue muhio wa roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karago. This is the team I was telling you about. Ukayora mokaga ndagitara ma ukaina ndama yanyu na ndemuhe maiki boom Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. This is wonderful. And this is Gasasa General Conference for Korinto Churches Assembly, the 7th edition, 2022. And we are celebrating 100 years of Korinto Kiambiriria ni miaka igana rimwe. Ono muthu twina muthuru na miaka igana rimwe aciarire riria Korinto kiambagiririo. Na riu horo cio ni munene muno. Ukai mumarutire mai. Okay. Ndio kana kwina ngi wireless. Wireless keno ya rĩrĩa atĩ na ũndũ wĩ naguo ĩni rĩu no mũkũrora onarai na gũkũ na kũrĩa nĩgetha andũ arĩa TV na kuma thaa 5 tũko twĩ Kameme live Kameme TV live kuma thaa 5 rĩu mũikare mwĩbange no bata mũrore kamera iria nĩgetha mũtigakĩona kĩhuta atĩ the Zion team from Meru. Amen. And you're so very beautiful. Mũndũ akiuga mũrĩ Ngai ona ndangĩhĩtia. Leo muine mwebere wega na undu wa jazz no ambie rĩu gate kugamba gate gesawa okay gesawa
Itegele rukia angai ya sira toire oige gondole esa dai rukana meria wa Jehovah akago naido endo dinguna sanao engai nya dioro keja yake ongabuga modaruta esumarate era namaima amake dara Nagiata, Embara, Agate, Kia, Inea, Kara, Ambana, Maro, Naro, Ani, Nabo, Eya, Agoda, Agate, Emata, Obama, Enabuda, Agate, Arena itenge, anga erena, yanar, kareiro, etangu ajaru, nana dombe meta, buma gasara, eninge nyamoinya, imo, odaine ake, aiti uro kaga. Enya na otuko ugara ewa aneje oba emoda eikare ete edunga tasia eroga mare ena yosia golo ayole Orano, Kahi Momorare, Yagai, Yasomo Vidania, Goinjo, Navia, Ero Jehovah, Asiaoko, Esia, Devima, Girayo, Aranda. Arama karirwa mena irimo Odara nesyo Wangu umoyage Ima Yeirima Kole Asiade Makaya kaimo Yoma yanda Odani nyakaira Mariamu Yeah Ahora ahora leto hacia abajo de atiro hacia Okire anda ahora toira na odingu akaroine mira vaida make odari wandolele gode Enda, ya yori ande ayi teta, ya agana hope, ya ko nyari lade, ya asiro, makara kaimo, ya ma enda, ora kasira ya deni, awa itongo. Naria agene abi
kera kaibo Yehova ayenda Yeyori ronerani Yako nyari irabe Ebe Ino asiebe Kera kaibo Yehova ayenda Ora trasina ariade Ino ay wana Zion, tuwapigie makofi tafadhali. Wapeni makofi yenu. Amen. Wana Zion ndio hao wakiongozwa na Pastor Joshua Mweha. Amen. Kabisa. Amen. May I get my mic back? Thank you. God bless you. Wapigeni makofi tafadhali. Thank you. Now we mic check. Check mic 5-4 sound. Check. Sound check. Check. Jesus. Sound check 5-4 sound. Sasa Mic check. wachungaji wanarahura so that we can go ahead with the program check. as per the day's schedule. Sound check 5-4 sound. Yep. Mic check. Hallelujah. Check mic. Wape ingine unaweza Foro na Rebecca Lecho Tabitha tafadhali.
na rita rĩa kũhoya tondũ atungati nĩ makinya na ihoya rĩrĩ tũgũtongorio nĩ Bishop Manase wa kanitha witũ wa Lisnafe nĩgetha atũhoera tũthiĩ na mbere. Rekei twĩnyihĩrie Ngai nĩgetha tũhoe. Rekei tũhoe. Jehova Ngai ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo nĩ tũinamĩra mbere ũthiũ waku. Twĩna gĩkeno ngoro-inĩ citũ nĩ ũndũ nĩ watũtuire ciana ciaku. Naguo no gĩtwĩra tũkũhoyage. Jesus. Na twakũhoya atĩ Ngai witũ nĩ ũrĩiguaga. Twagwĩta tondũ tũtirĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka ũtarĩ hamwe na ithuĩ. Twagwĩta nĩgetha ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Ndungata ciaku nĩ megũkinyĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na watungatĩri ao nĩ marĩkia gũkinya. Ithuothe tũturanĩre Mwathani wĩtĩkĩre gũkorwo hamwe na ithuĩ nĩgetha kuma rĩu gũthiĩ na mbere ũtũtongorie na ũtũmenye na ũtũgitĩre. Nĩ tũramenya ũrĩa ũũru ũrĩa mũũru Shaitani nĩ araigua ũũru nĩ ũndũ wa ũguo tuonanĩtie ngwatanĩro mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wotũmĩte tũiguane ngoro-inĩ. Andũ tũtangĩrakuhanĩria tũkahota gũkuhanĩrĩria nĩ ũndũ wa hinya na ũhoti waku. Nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa ngwatanĩro njega. Nĩ tũgũkena tondũ nĩ ũtongoretie andũ aku, gũtirĩ ũru tũiguĩte njĩra-inĩ, gũtirĩ mũtino ũgĩtwo Ngai wa arĩa me muoyo. Nĩ ũtongoretie thabarĩ ciothe nĩ tũkinyĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Amũkĩra ngatho nĩ ũndũ wa gwĩka ũguo. Ithuĩ tũrĩ andũ na nĩ tũhĩtagia rĩngĩ nĩ ũndũ wa gwĩciria kana rĩngĩ no kuona Ngai witũ. Nĩ tũramenya wee mũtheru na ndũngĩhota gũikarania na andũ mena gĩko. Twetia thakame ya mũrũguo Jesu Kristo yaitĩkire kuma mwĩrĩ-inĩ wake Kalivari ĩgĩthambia andũ magĩthirwo nĩ gĩko na magĩtuĩka ciana ciaku. Tũthambie no tũkirĩre Mwathani mahĩtia ma mĩthemba yothe ũriganĩrwo nĩgetha wĩtĩkĩre gũkorwo hamwe na ithuĩ. Nĩ tũrenda kũigua Ngai ũrĩa me muoyo ũgĩtwarĩria nĩ ũndũ nĩ tũkwenda ũkorwo hamwe na ithuĩ. Twahoya mahinda ma Mwathani wa muoyo ũke gatagatĩ-inĩ gaitũ ũtũtungate nĩgetha ũndũ wothe tũgwĩka ũtuĩke na wa kũgocithia rĩĩtwa rĩaku. Tũtirĩ na hinya tiga ũrĩa ũngĩtũhe Mwathani mwega na mũthingu. Gĩũke nĩgetha ũtũteithie Mwathani mwega na mũthingu. Arĩa mangĩũka na atia nyũmba ĩno Mwathani onao maiguĩre tha nĩgetha ngwatanĩro ĩrĩa tũgũkorwo twona mũthenya wa ũmũthĩ yagĩa ũndũ ũngĩmĩthũkia. Twakũhoya tondũ nĩ tũkwĩhokete Ngai witũ na waigua na nĩ ũgũtũhingĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai witũ na roho na Jesu Kristo arĩwe Mwathani witũ. Amen. Amen. Mwathani witũ Jesu arogocwo. Tũkũrũgama na igũrũ tũina rwĩmbo rũmwe rwa kũhoya. No tũgũthiĩ na mbere na kũhoya. Tũkũina nyĩmbo igĩrĩ nĩgetha rĩu riuma rĩa atungatĩri gũkinya. Atungatĩri makinya no nginya matũrĩ makinya kũhoywo nĩgetha tũturanĩrwo maroho. Rĩu tũgũcoka ningĩ tũgĩe na kĩndũ kĩreta communal prayers section 1 na tũgũkĩina nyĩmbo cia kũhoya tũrũgamĩte. Angĩkorwo ndũrĩ na thĩna ũrĩ naguo wa kũrũgama ĩtĩkĩra kũrũgama na igũrũ. In the meantime tũmarĩ haha ũguo nĩgetha makĩonererio ũrĩa megũgĩthiĩ gũikara tũkĩina rwĩmbo rwakwa. Rwĩmbo rwa mbere rũrĩa tũkũina Ngai wa ũthingu wa Ibrahimu nĩgetha o mũndũ arũina athiĩ atheretie ngoro yake nĩ rwega mũno rwa kũhera. Twarĩkia kũina rwĩmbo rũu tũcoke tũine rwĩmbo rũrĩa rũragwo igongona rĩa ma rĩonanirio nĩ Jesu hĩndĩ ĩrĩa oigire nĩ ndoka na ndoka gwĩkaga ũrĩa ũkenagia ithe. Ti ũrĩa ũkenagia andũ, ti ũrĩa ũkenagia Korinũ, ti ũrĩa ũkenagia Kenya, ũrĩa ũkenagia ithe witũ. Ũcio nĩguo atũmire Jesu oke. Igongona rĩu rĩa ma nĩrĩo tũkũina na tũina nyĩmbo icio rĩu nĩ tũgũthiĩ kũgĩa na ũndũ ũcio wa gũkĩhoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. So rwĩmbo namba rwa mbere namba 24 na tũtigateng'erie tũine wega ũtũhũrĩre ndarama icio wega nĩgetha tũigue na matũ mbere ya Ngai. Namba 24 Ngai wa ũthingu wa Ibrahimu ithe witũ aizo. Ngai wa ũthingu wa Ibrahimu ithe witũ Yeah.
Yeah.
Tukuhoerwo ni Bishop Paul Njuguna wa kanitha witu wa kuria Kayole, ni tugukorwo na Bishop Barnabas Njoroge wa kanitha witu wa Beroia, ni tugukorwo na Reverend Wilson Maina wa OTC nigetha matutongorie ihoya. Na ni tugukorwo na muthikabu ungi witagwo Archbishop Paul Mwangi wa kanitha witu wa kuria Rongai. Na horo cio ni mwega nigetha moke haha, please ukai haha tukatie cio ndagweta. Aya, Archbishop Paul Mwangi uka tafadhali. Archbishop Paul Mwangi na Bishop Barnabas wa Beloia na Reverend Maina wa OTC, wherever you are, servants of God, you gonna lead us in the opening prayers. Twakuria Mwathani Yesu Maki waku uke we turenda uthathaie tondu Ngai eguku ni turamwitire ihoya ryaku ni ria guthathaia. Amen. Bishop Maina wa OTC, we nawe turenda uhere mehia ma kanitha, turenda uhere mehia ma kanitha ni tondu kanitha ni wihitie tungiwa tutire na mehia ni kwihenia tukwihenia no horo wa manduri thiini witu. Bishop Barnabas nawe ukuhera mehia ma bururi, ukuhera mehia ma bururi
na atongoria aya magĩtũtongoria marahoya kwa niaba itũ, ũguo na ithuĩ tuge ameni, twĩtĩkanĩrie hamwe nao. Mwathani arogocwo. Amen. Thank you. Keni twĩtĩkie nĩgetha tũhoe Ngai. Ndahingũra mahoi o rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Ngai na roho nake Jesu Kristo arĩ we mwathani witũ. Twaringaringa o kũu igũrũ mũno, tũiguo twĩtĩkwo tũhingũrĩrwo na tũthikĩrĩrio nĩ Jehova Ngai na roho na Jesu Kristo arĩ we mwathani witũ. Twathathaia rĩĩtwa itheru rĩa Ngai na roho nake Jesu Kristo arĩ we mwathani witũ. Ihoya rĩa mwathani Ithe witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we Nĩwĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ ta ũrĩa ithuĩ tuagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki-nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Matatũ tũhingithĩrio nĩ Ngai na roho nake Jesu Kristo arĩ we mwathani witũ. Ngai mwene hinya wothe, we ũtũũraga mĩndĩ na mĩndĩ, wa maithe maitũ Ibrahimu na Isaka na Jakubu, o we ithe wa mwathani witũ Jesu gũthera njata ya rũciinĩ kĩroko tene. Rĩu nĩ tũtonyete gĩikaro gĩkĩ mwathani, twamũrĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũthathaie na tũtĩe rĩĩtwa rĩaku itheru Ngai. Rĩu ningĩ tũigue ciugo iria ciumĩte kũrĩ we mwathani ithe witũ, nĩ ũndũ nĩ waragĩria andũ aku mwathani ona marĩ o mũhuro wa riũa. No kĩo Ngai ithe witũ nĩ ndoria kũgĩa gwaku kũgĩa hamwe na ithuĩ. Gĩikaro gĩkĩ Ngai ithe witũ ndakĩirigĩra na ũndũ wa hinya wa mũraika, kuma ũthome-inĩ wakĩo nginya thĩinĩ tuco tuothe, tondũ nĩ ũtũĩ Ngai ithe witũ wĩtĩkĩre gũtũrigicĩria na gũtũmenyerera. Warĩkia gwĩka ũguo Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, na tondũ we nowe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we. Nĩwe waririe na kanua ka Musa hĩndĩ ĩrĩa wamwandĩkĩire maathani atwarĩre ciana cia Isiraeli, na ũkiuga tũtikanagie na Ngai ĩngĩ tiga we, tũtikanethondekere mũhianano mwacũhie wa kĩndũ o gĩothe gĩgũkũ thĩ kana kĩ mũhuro wa thĩ, kana wa kĩndũ kĩ maaĩ-inĩ kana gĩ kũrĩa igũrũ. Tũtikanacinamĩrĩre kana tũcitungatĩre, tondũ we wiki nowe Ngai. Nokĩo nĩ twagũcokeria ngatho, rũngiĩ twĩ hamwe na thĩnjĩri yaku mwathani. Na rĩu ikundi ciothe ithathatũ nĩ itonyete, athuri na atumia na anake na airĩtu, ciana cia tũhĩĩ na tũirĩtu, mũthamaki wa Isiraeli, tũũkĩte na twĩ mbere-inĩ yaku mwathani, tũkĩenda kuga nĩ wega na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twacokeria rĩĩtwa rĩaku Ngai na twakũgatha, nĩwe warĩ hamwe na maithe maitũ Ngai ithe witũ mwaka wa 1922 mwathani, hĩndĩ ĩrĩa wĩra ũyũ wambagĩrĩria, na nĩ ũrehanĩte naguo mĩaka igana ĩgathira. Twĩ ciana na rũciaro rwa maithe maitũ-rĩ, twacokeria rĩĩtwa rĩaku ngatho mwathani, hĩndĩ ĩrĩa wĩra ũyũ wambagia warĩ o mũnini, no rĩu nĩ wambararĩtie na ũkaneneha. Ngai ithe witũ nĩ twagũthathaia, nĩ twagũcokeria ngatho, Ngai wa maithe maitũ, Ngai witũ mũthamaki wa Isiraeli, amũkĩra ngatho na gĩtĩo. Twarana na ithuĩ mwathani, no twarana na gĩtina gĩkĩ kĩa Loti, nginya matukũ ma gũtũũra gũkũ magathira, ũgatũhe muoyo ũrĩa ũtagathira. Twagĩcokeria rĩĩtwa rĩaku ngatho, twakũgoca na twakwambararia. Nĩ wega Ngai witũ, nĩ wega mwathani ithe witũ, nĩ wega Ngai wa maithe maitũ, ndatĩa rĩĩtwa rĩaku na ndarĩambararia, tatũ-inĩ wa Ngai na roho nake Jesu Kristo arĩ we mwathani witũ. Haleluya. Jehova Ngai ithe mwathani witũ Jesu Kristo kĩongona kĩa matu-inĩ, nĩ tũgũgũtĩĩa Baba na nĩ tũgũkwambararia nĩ tondũ wa wega waku na hinya waku mwathani. Ona ithe witũ nĩ ũtũrehete gĩikaro gĩkĩ Baba, nĩgetha ithe witũ tũke tũkumbũrĩre mehia maitũ. Jehova Ngai nĩ twakũhoya mwathani wĩtĩkĩre kũgĩa hamwe na ithuĩ Baba, na tondũ nĩ tũkinyĩte ithe witũ na wetĩkĩra gũkinya gĩikaro-inĩ gĩkĩ, nĩgetha Ngai wa arĩa marĩ muoyo wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na rĩu Jesu kĩongona kĩa matu-inĩ ũndũ wa tũgĩkũhoya mwathani nĩ atĩ tũgĩthiĩ kwambĩrĩria ithe witũ
ũgĩe gatagatĩ gaitũ Mwathani. Hallelujah. Mbere wĩtĩkĩre gũtũrekera mehia mothe marĩa tũgĩkorwo tũkwĩhĩtie. Ithe witũ nĩ tũramenya kuma gũciarwo gwitũ tũrĩ ehia Baba. Jehova Ngai twanaima wega-inĩ waku Ngai. Ithe witũ twanaria ona gwĩciria na gũthugunda tũkahĩtĩria Roho waku Mũtheru. Nĩ twagũthaitha Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha Mwathani. Nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega Baba. Ihinda rĩrĩ bũrũri witũ kwĩna mathĩna maingĩ Baba. Angĩkorwo ithe witũ kanitha waku nĩ ũkũhĩtĩirie Mwathani. Nĩ twakũhoya Baba ũtũrekere Jehova. Rekera ithe witũ atungatĩrie itũra rĩa nene Baba. O kinya ũrĩa mũnini Mwathani Baba. Tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi Baba. Irotũkinyĩrĩra Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Nĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkwĩhagia Baba. Ithe witũ na tũkaima wega-inĩ waku Jehova. No nĩ ũraiga atĩrĩrĩ ithe witũ Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Rĩrĩa twatua kũhũndũka ithe witũ Jehova. Tũhũndũkage kũrĩ we Mwathani. Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Angĩkorwo twanagweta rĩtwa rĩaku na itherũ. Nĩ twoka mbere yaku Mwathani. Twĩgũthaitha ũtũrekere Jehova. Nĩ tondũ we nĩwe werire Musa. Rĩtwa rĩaku rĩtikanagwetwo nĩ mũndũ wĩna itherũ. Nĩ tondũ rĩtwa rĩaku rĩ hinya. Nĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩtheru. Angĩkorwo Ngai wa arĩa marĩ muoyo ũrĩa tũgwĩtĩkĩtie Mwathani. Tũrĩ ndungata ciaku Mwathani. Ona kana cirikari Baba tũtongoragia Mwathani. Angĩkorwo kũrĩ ũmwe wanagweta rĩtwa rĩaku na itherũ. Nĩ twakũhoya Mwathani. Tũrekere Jesu. Tũrekere Jesu. Tũrekere Mwathani. Jesu tũrekere. Tũrekere Jesu. Mwathani tũiguĩre tha. Nĩgetha bũrũri witũ Mwathani ũgĩe na kĩhonio Baba. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Rekera athuri a kanitha. Rekera atumia a kanitha. Anake na airĩtu Baba. Ithe witũ ũrokũrekera. Ũrotũrekera Jesu. Thakame ĩitĩkire mũtharaba-inĩ Mwathani. Ĩrotũũra ĩtwaragĩrĩria Baba. Ĩrotũũra ĩtũtheragia hĩndĩ ciothe. Nĩ tondũ tũrĩ aku Mwathani. Gũtirĩ kũngĩ tũngĩũrĩra Baba. Tiga kũrĩ we Mwathani Baba. Na nĩ tũĩ hĩndĩ ĩrĩa ithe witũ Ngai wetĩkĩra ithe witũ kũigua mahoya maitũ. Nĩ tũĩ mathĩna marĩa mekuo Baba thĩinĩ wa kanitha waku. Thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Nĩ tũĩ nĩ megũthira. Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Twarũgama ithenya rĩgiĩ kanitha. Rũgama ithenya rĩgiĩ makanitha mothe marĩa metanĩtio na rĩtwa rĩaku. Marĩa makũhoyaga na manaroho. Wetĩkĩra kũmarekera. Marekere Jesu. Wetĩkĩra kũmambararia. Gũcamba andũ magĩetha ũtonga. Nĩtwarega rĩtwa rĩaku gũcamba andũ magĩetha ũicirika wa andũ. Nĩtũĩ Ngai nĩ ũtũmaga kanitha wambarare. Nĩtũĩ wagweta kiugo kĩmwe ũtũmaga maũndũ manene mekĩke. Ũtũmaga kanitha ũrũgame. Rĩu nĩtwagũthaitha mũthenya wa ũmũthĩ tũrũgamĩte nĩtũrũmanĩte na ndungata ciaku. Weta kiugo kĩmwe Baba. Weta kiugo kĩmwe Mwathani. Kanitha wa Ngai ũrotũũra. Kanitha waku ũrotũũra. Nacio kanitha ciothe Ngai iria cianarongoria Ngai cia gũkũ thĩ. Roho ũcio mũũru na ũthamaki ũcio ũthamakaga. Nĩguo tũũkĩrĩra na tũũkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na tondũ ũthamaki nĩ waku na hinya we Ngai nĩwe twĩhoka atĩ tũkĩrĩkia Mwathani kuuma gĩikaro gĩkĩ nĩ tũkuona makanitha magĩcenjia. Nĩ tũkuona ithe witũ Ngai ũgĩtũririkana nĩ tondũ wa wega waku. Ũguo nĩguo twahoya ithe witũ twĩtĩkanĩirie ithuothe. No ithe witũ nĩ waigua na nĩ ũkũhingia. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru Ngai ona Roho na Jesu arĩ Mwathani twahoya. Ona twĩtĩkia. Amen. Hallelujah. Ngai wa arĩa marĩ muoyo we ũtũũraga tene na tene. We wombire thĩ na igũrũ na indo iria ciothe tuonaga na iria tũtonaga. Nĩ tuoka ihinda rĩrĩ na twagwa nyarĩrĩ ciaku. Tũiyũrĩtwo Baba na ũndũ wa kũhera. Na ũndũ wa gũgũthaitha
nigetha Ngai witũ ũtuĩke wa gũtũiguĩra tha. Nĩtũraririkana mĩaka igana rĩmwe Ngai witũ wathundũrire ithe witũ ndini ĩno ya Karoti Mwathani nĩ igũrũ rĩa mothe nĩhandĩte ona ĩkagĩa na ihinda ĩkarũgama. Ũndũ ũcio ũgagĩtũma baba tũkwambararie ona twagũtĩĩa na twagĩire na karĩko Mwathani mwega atĩ mweri wa wetandatũ nĩtũrĩgĩaga na ihoya ya gũcokia ngatho nĩ ũrĩa twĩkĩire nĩ tondũ baba mwega na mũthingu tiga gwĩtĩkĩrio nĩwe. Bũrũri witũ nĩ ũgĩgĩte na mathĩna ta marĩa magĩte mabũrũri marĩa mangĩ. Ũndũ ũgagĩtũma baba tũkwambararie ona tũgũtĩe na tuge ngumonogoci iragũcokerera. Atĩrĩrĩ Mũrungu nĩ twaigĩrĩra ciande-inĩ citũ mehia mothe mehĩtio nĩ bũrũri ũgatũma baba mwega na mũthingu bũrũri witũ ũikare baba wĩ njangwani ũikare hĩndĩ ciothe no kĩrĩro gĩkuo. Tũrahere mehia ma mothe Ngai witũ twĩ ndungata ciaku Mwathani nĩgetha ũtuĩke wa kũigua tha Mũrungu. Ndungata yaku ti Danieli ahoire mĩhĩrĩga 12 nĩ tondũ wa wĩhia ũrĩa wagĩte na ihinda rĩa kwĩhio no rĩrĩ Ngai warĩa marĩ muoyo wagĩrĩ na ihinda rĩa kũigua na ũkĩigua mathaithana make. Ona ithuĩ twĩ ndungata ciaku Mũrungu nĩ tũkĩte gĩikaro gĩkĩ Mwathani twĩ ndungata ciaku na tũrĩ ndungata cia thĩnjĩ tũgĩte na ihinda mũthamaki rĩa gũka nĩgetha tũkũhoe na tũgũthaithe nĩgetha ũtuĩke wa kũiguĩra bũrũri witũ na ũtuĩke wa kũhonokia mehia marĩa mothe magĩkorwo mehĩtio nĩ anene na aciri Mũrungu. Twahere mehia mame mothe Ngai nĩgetha ũrekanie na ũkiranĩrĩrie gũgĩkorwo kwĩna mehia mehĩtio nĩ mũthamaki witũ na ũndũ wa kuuga ũndũ kana akagwĩka. Twahere mehia ma mothe nĩgetha ũrekanie na ũkiranĩrĩrie nĩ tondũ ũrĩ tha nyingĩ Mũrungu oigire arĩa othe marĩkũrongoragia Ngai witũ nĩ ũrĩ mathikagĩrĩria ona nĩ ũrĩ monekagĩra Mũrungu. Ndungata yaku Daudi baba nĩerire mũrũ Daudi nĩerire mũriũ Sulaimani atĩ nĩamũhe ithe witũ arohoya ũũgĩ ona ũmenyo Mũrungu nĩgetha ahote gũtungata bũrũri kana atungate andũ ake ota ũguo Ngai witũ amũhete. Twagũthaitha na twagũkaĩra gwĩkorwo kwĩna ũndũ ona ũmwe wonekanĩte bũrũri witũ nĩ tondũ o mũthamaki wa kwaganĩra gĩtĩĩo. Twahera mehia mame mothe Ngai witũ kuma ma mũthamaki witũ oma mũnini wake ona nene na aciri arĩa othe mahĩtie magatũma bũrũri witũ ũikare o mũthamaki totarĩ o mũthamaki bũrũri wa hoi Ngai. Twagũthaitha twagũkaĩra igua tha nĩ tondũ ũrĩ tha nyingĩ ũka baba mwega na mũthingu ũtũteithie Ngai witũ. Ririkana maithe maitũ magĩaga na indo ya gũkũha na magagũthaitha nĩgetha baba ũtũre o mũthamaki ũmenyereire bũrũri witũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ kĩgongona gĩaku. Twagũthaitha tũgĩũkagĩra tũroririkana tũraiguĩrwo tha nĩwe nĩ tondũ ũrĩ Ngai mwega na ũrĩ Ngai mũtugi. Twetiganĩrie gũkira waku tũkĩmenyaga ithe witũ tũiguaga nĩ tondũ wa kũingĩhĩrio ciugo kana kũnyorokerio na nĩ ũiguaga nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru tũkĩgwĩte njara-inĩ ciaku twĩna ũthingu na ũtheru twĩkũhoya nĩgetha ũririkane bũrũri witũ nĩgetha tũkorwo kũũhonokia kũrĩ maũru marĩa mothe mangĩkorwo marĩ kuo nĩ tondũ baba mwega na mũthingu maũru no maingĩ magũkorete. Gĩũke nĩgetha wĩke maũndũ mega na maũndũ ma tha. Nĩtwerekeire ituĩko rĩa wathani Mũrungu ona no twakũhoya Ngai witũ tũratuĩka maũndũ mega na maũndũ ma ũtugi tũraga ũguo na ũmwe no thĩinĩ Ngai witũ nĩguo twahoya thayũ 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 nĩ tondũ gũ tũratigĩirwo nĩ mũhonokia mahinda mararathiaga. Twagĩtigĩrwo guoko-inĩ waku tũkĩmenyaga ithe witũ no gũtuĩka maũndũ mega na maũndũ mothe o thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya na twacokia Ngai. Ameni. Ngai arogocwo na roho na Jesu Kristo arĩ mwathani witũ. Maũndũ macio twahoya tũkwĩhokete we na mangĩigana maiganithio nĩ Ngai na roho na Jesu Kristo arĩ mwathani witũ. Hallelujah. Amen. Jehova kũmbetherie nĩateithirie andũ ithuĩ nĩatũteithagia na ngumo na irio Yeah.
mwathani witũ ĩ njega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndĩmũikare thĩ andũ aitũ. Ngai aromũrathima nĩ ũndũ wa ũtungati wanyu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu apewe sifa na utukufu. Pande hii Bwana Yesu apewe sifa. Pande hii Bwana Yesu atukuzwe. Kanisa langu, mimi ndiye bishop wa kanisa hili. Bwana Yesu atukuzwe. Pande hii atukuzwe na inuliwe Bwana Yesu. Israeli, Bwana Yesu atukuzwe. Amen, amen. Twegoko nĩ tondũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩta na rũgenge centenary celebrations na ningĩ general conference itũ ĩrĩa tũramĩta the 7th edition mwaka ũyũ wa 2022 tondũ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ũngano ta ũyũ 2016 tũkoretwo na ciũngano ingĩ ithathatũ. Ũmũthĩ nĩ kĩũngano kĩa mũgwanja na mwathani arogocwo. It has taken the hand of God for us to be where we are. Na nĩkĩo tũroiga thĩinĩ wa thimũ itũ, this far is the Lord. Ũguo nĩguo Samueli oigire arora ũrĩa atongoranĩtie na ciana cia Isiraeli agĩkiuga ngũgwĩta Ebeneza. Mũini wa rwĩmbo akiuga mwathani wakwa nĩ Ebeneza. Ũguo nĩ kuuga hau nginyĩte hinya kana ũhoti wakwa nĩ Ngai wakwa ũnginyithĩtie korwo nĩ hinya kwa mwene ndingĩkinya hau nginyĩte ndĩ mwathani nĩ Ebeneza nĩkĩo ndĩroiga nĩwe hinya. Nĩ andũ aigana maraiga Ngai nĩwe hinya wao? Nĩ andũ aitũ. Nĩkĩ? Nĩ andũ aigana maratĩkania na atĩ Ngai nĩwe hinya witũ? Atĩ ningĩ nĩwe hinya ũrĩa ũtũhotanagĩra. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩakwa njĩtagwo Reverend Timothy Ng'ang'a wa Kamau. Na nĩngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũtugi wake na nĩtũgũthiĩ na mbere na ndĩrateithĩrĩria mũnene wakwa mwena-inĩ ũyũ etagwo Elder Zachary Wandaro nĩgetha hakinya hau hangĩ nake tũtwarithie na mbere. Rĩu haha tũrĩ nĩ tũkũgĩa na kĩndũ tũreta welcoming kana introductory remarks. Nĩ tũkũgĩa na ũndũ wa kũnyitwo ũgeni. Nĩ tũkũgĩa na ũndũ wa kũmenyithio nĩ kĩĩ gĩtũmĩte tũkorwo tũrĩ gũkũ tondũ inyuothe nĩ mũrona mwena ũrĩa inyuĩ mũrata kuona screen mũrona 1922 up to 2022. Na mũrona harĩa screen-inĩ ĩrĩa ĩ harĩa, it is upholding our heritage, inspiring our future. Atĩ nĩ kũnyitĩrĩra ũndũire witũ ona kũrorereria maũndũ mega rũciũ rwitũ. Mwathani witũ Jesu arogocwo. Ĩro ũcio ũngĩ, it is Akurino at 100. Ĩro ũcio ũngĩ mũnene Akurino iga mĩaka igana rĩmwe. Ta rĩu mũndũ wĩna gĩthĩna, ta rĩu ndũĩ kũrĩa mũndũ ũtũmirwo gũkũ oke one ona mũndũ ũcio mũriganĩtie ndũkũbatara ho mũingĩ kũmenya mũndũ wĩna gĩthĩna. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ Akurino mĩaka igana rĩmwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndĩrameithwo tũrakenera Ngai na nĩtũramũgoca nĩ tondũ wa ũguo atwĩkĩte wega. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Nĩgũcokeria Ngai ngatho, nĩgũcokeria the EXCOM yake magĩtwĩtaga General Conference for Akurino Churches Assembly nĩ tondũ wa wĩra mũritũ mũno marutĩte nĩgetha mũhote gũkorwo mũkinyĩte haha mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. And kahinda gaka nĩ ngwĩta Reverend Dr. Sammy Samuel, wherever you are. Reverend Dr. Sammy Samuel is our national vice chair. Nigetha atohe kĩndũ twĩtũreta welcoming and introductory remarks. Reverend Dr. Sammy, tũmũhe ihĩ njaga agĩũka nĩ ndungata ya Ngai ĩrutanĩirie. Mũhe ihĩ njaga tafadhali. Nĩ ndungata ya Ngai hamwe na ithuĩ. Nĩ akoretwo arĩ mũthuri mwega, very instrumental thĩinĩ wa gũtũma gĩthomo gĩkĩ kĩgacĩre. Na rĩu nĩ ndĩramenya ta mũkarimani wake tondũ nake nĩ egũgĩtorekia nĩ ũndũ wa ũgoci wa Ngai. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uthamaki-inĩ waku na hinya Ona ũgocwo tene na tene. Ithe witũ gocagwo nĩ araika.
rĩaku rĩrogocwo ũkũthĩ na rĩgocwo matuĩ-inĩ. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Marĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Sami Samuel. Kwa majina yangu ni Reverend Sami Samuel. Tumeona ni wega tuhũthĩre language igĩrĩ. Tumeona ni vema tutumie lugha mbili. Tondũ kũrĩ andũ mataraigua ũrĩa turauga. Ni kwa sababu kuna watu ambao hawasikii lugha yetu ya Kikuyu. Wakwa nĩ mũhũthũ mũno. Langu ni fupi kidogo. Nĩ kũmũkaribisha thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Ni kuwakaribisha katika makao haya. Ũigue ũrĩ harĩa hagĩrĩire. Na ujisikie ukiwa mahali panapofaa. Na ũigue gũkũ nĩkuo kũrĩa ũgũkaga. Na usikie hapa ndipo mahali ulipokuwa ukija. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Tuna maũndũ maingĩ tũgũkorwo twĩ namo. Tuna mambo mengi ambayo tutakuwa nayo. No wakwa nĩ gũtarĩria kĩene kĩa mũcemanio ũyũ. Lakini yangu ni kueleza shabaha au sababu kamili ya mkutano huu. Tucemanĩtie haha nĩ tondũ wa maũndũ merĩ. Tumekusanyika hapa ni kwa sababu ya mambo mawili. Wa mbere, la kwanza nĩ tũhoe Ngai, ni kumuomba Mungu, na nĩ twanjĩrĩria mahoya, na maombi tayari tumeanza. Ũguo nĩ ũkuona tũkĩhoya maita maingĩ. Kwa hivyo utaona tukiomba kwa mara nyingi, na nĩ ngwĩtĩkia atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe witũ ũngĩigua kĩnyiria kĩa mahoya. Na naamini ya kwamba hakuna mtu yote atakuwa na shida na maombi haya. Ũguo tondũ twahoya ihoya rĩa mbere, na kwa sababu tumeanza hatamu ya kwanza, ageni aitũ arĩa mokĩte, wageni wetu ambao wamekuja, rĩu rĩtagwo ihoya rĩa mbere. Sasa hilo ni ombi la kwanza. Tũgũthiĩ rĩa kerĩ na rĩa gatatũ na rĩa kana. Tutaenda mara nyingine ya pili, ya tatu na hata ya nne. Amen. Wa mũico biũ, la mwisho kabisa, nĩ tũkĩte gũ celebrate miaka 100. Tumekuja na ili tujumuike tukisherehekea miaka 100 kuma hĩndĩ ĩrĩa kanitha wa Korino wambĩrĩirie. Tanzia kanisa au dhehebu hili la Wakorino kuanza hapa nchini Kenya. Twambĩrĩirie mwaka wa 1922. Kanisa letu lilianza mwaka wa 1922. Ũngĩkamathabu, na ukifanya hesabu, nĩ ũkuona twĩ na miaka 100. utaona ya kwamba ni miaka 100. Ũguo thutha wa kuhoya, kwa hivyo baada ya maombi, nĩ tũkũgĩa na celebration ya miaka 100. Tutakuwa na ile hali ya kusherehekea ni kwa sababu ya miaka 100. Ĩrĩa tũgũtongorio nĩ andũ arĩa me haha, ambayo tutaongozwa na watu ambao wako hapa, na atongoria aitũ, na hata pia viongozi wetu. Ũguo nĩ tũkũhoya mũtũkirĩrĩrie. Kwa hivyo tutaomba ya kwamba mtatuvumilia, tondũ maũndũ macio nĩ mũtũbangĩte, kwa sababu mambo yale ndio ambayo tumeyapangia, na nĩ tũkũmeka mũno tũnyihĩte mbere ya Ngai, na tutayafanya tukiwa tumenyenyekea mbele za Bwana. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Jina la Bwana lisifiwe. Kuna andũ aingĩ mũno maroka, kuna watu wengi ambao wanakuja, timejira, wengine wako njiani, na Ngai no aramarehe, na bado Mungu anawaleta. Thengio mũno, Ngai amũrathime. Bwana wabariki sana, amwĩke maũndũ mega, na watende mambo mema, na hinya wa Ngai ũkorwo wĩ hamwe na inyuĩ, na nguvu za Bwana ziwe pamoja nanyi. Ngai witũ aromũrathima. Bwana Yesu awabariki. Amen. 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 Thank you very much, Dr. Sami Samuel. Ngai arokũrathima na arogwĩka wega nĩ tondũ wa ũguo wagĩtũhe introductory remarks icio. Asante ni kwa sababu ya mwongozo ambao umetupa. Amen. Amen. For now, wewe pumzika. Tũkwamba kwaria Gĩkũyũ. Orera wathio mara nĩ ũrũgamĩte mũno, andũ gaigwo kĩmaka. He kwaragia ũguo nĩgetha hihi mũndũ ũtangĩmĩandĩkĩtwo ũkĩte gwĩka ambe akĩigue. Rĩu nĩ tũkũgĩa na kĩndũ kĩretwo praise and worship, gĩtongorio nĩ mũrũ wa ithe witũ wĩtagwo Martin Janet. Wherever you are, I don't know where you are, my brother. Come here with your band. Ndĩrenda tũrurume itũra rĩrĩ, brother. Itũra rĩrĩ rĩrurume mũrurumo. Mũke mũmani stage ĩno. Rĩu nĩ tũmĩtherithĩtie, gũtirĩ hinya o wothe. Na mũke on just a sizable number, just a sizable number. Please, podium ĩno tũrenda just a sizable number. Nĩkĩo mũrona tũroka tũtarĩ aingĩ. No ndinakiuga atĩ ũyũ ũroka ndũgoke. No sizable number. Nĩgetha ona andũ makĩigua makĩrĩ comfortable. Na ũhoro ũcio nĩ ũkorwo ũkĩrĩ mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũkũgĩa na ũndũ wa kũrũgama nĩgetha tũgĩe na kĩgoco kĩega. We want to praise the Lord like never before. Hey Jose, bass guitar. Tusikie unaenda namna gani? Hallelujah. Sora, uko sawa? Wacha tusikie. Wacha tusikie rhythm. Mwagi wa keyboard. Amen. Inyuothe hamwe tũigue kaũndũ nĩgetha nake ndungata
Janet, my brother. Yeah. Uwanja ni wako kaka yangu. Thank you, my brother. Tugoce Ngai. Amen. Tondu uguo we kwirutira haha Nĩ kũgoca Ngai. ndio wakana rugoco rwaku. O mundu okana rwake. Amen. Iguru ni aruruturure. Amen. Amen. Haya. Kanitha mwathani arogocwo. Jera igwoko mundu na moko mere mwathani arogocwo. Hallelujah. Awona mundu wikarite thi umurie atiri ni thina wa maguru. Okorwo nĩ thĩna wa magũrũ atungatĩri me gũkũ nĩ mekũhoya. Angĩkorwo ndĩ na thĩna wa magũrũ rũgama na igũrũ twĩre Mwathani wega. Angĩkorwo ndĩ na thĩna wa magũrũ rũgama na igũrũ wĩre Mwathani wega. Ũcokere guoko gwaku na igũrũ hũre Ngai witũ rũhĩ wega. Hũre Ngai witũ rũhĩ wega. Hũre Ngai witũ rũhĩ wega. Guoko gwaku na igũrũ na kumwĩra nĩ wega na kũmũcokeria na kũmugĩrĩria wega wakicangwo na vigeregere kwa Yesu. Wathimikoro wakicangwo na vigere kwa Yesu. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ wega. Yes. Ũcokerere ũcoke atĩrĩrĩ. Ũmenye nĩ ũronekana TV-inĩ. Mwĩre wega nĩ ũronekana TV-inĩ. Kwaga kũina nĩ ũronekana kwanyu. Angĩkorwo ũkire twambararie Ngai tũmũkũrie nengeraria Ngai ũgoci. Ngatho ici twacitũma Mwathi witũ nĩ tondũ wa mwaka mũthia Mwathani gũtũrutĩra.
Yesu ako kati yetu. Asanteni sana. Katika ile hali sasa tungetaka kukaribisha kikundi cha sifa, tuimbe wimbo mmoja wa maombi ili tuweze kuingia katika kipindi cha pili cha maombi yetu. Na tukienda kuimba zile nyimbo, tafadhali wachungaji wafuatao, maaskofu wafuatao wawe wakija hapa mbele, manake ndio wanaenda kutuongoza katika maombi yanayofuata. Tungetaka kumwalika Askofu Jasan kutoka kule Eldoret aje hapa mbele. Mchungaji Jacob Njage kutoka Mombasani, watu wa pwani wako hapa tayari washafika, twashukuru. Na vile vile Askofu Manoa vile vile aje hapa mbele ili tuweze kuingia katika kipindi hicho. Kwa hivyo viongozi wa sifa, tafadhali wimbo mmoja wa nyimbo za sifa ili tuweze kumwabudu Mungu tukijitayarisha kuingia katika kipindi cha pili cha maombi yetu ya siku ya leo. Na naomba sote tusimame ili tuweze kuimba nyimbo hizi za maombi, baada yake tuweze kuingia katika maombi. Asante. Amen. Yesu amokali Kristo wewe matwile toririkana Mchungaji Jasan, Bishop Jasan kutoka kule Eldoret. Amen. Unaenda kumwomba Mungu kwa sababu ya kongamano hili la siku ya leo. Hili ni kongamano letu la 7 tangu tulipoanzia. Kwa hivyo tungetaka umshukuru Mungu kwa sababu miaka hiyo yote amekuwa nasi, na uombee kongamano hili la siku ya leo mambo yote yaende shwari. Mchungaji Jacob kutoka Mombasa, unaenda kumshukuru Mungu kwa sababu miaka ambayo imepita tumekuwa na janga la corona, na Mungu ametuweza kutuokoa kutokana na janga hilo. Sote tulio hapa hapa kwa sababu tulisalia, na kuna wengi ambao walituacha katika wakati huo. Utamuomba Mungu, na vile vile ukumbuke COVID imeanza kurudi. Kwa hivyo uombe ili Mungu atupe ushindi. Naye Askofu Manoa, unaenda kumuomba Mungu kwa sababu ya mahitaji ya watu wa Mungu. Watu hawa wote walio hapa wana mahitaji yao. Kwa hivyo utaenda kumwambia Mungu, manake yako nasi, akutane na mahitaji ya watu hawa wake, ili nao waweze kwenda nyumbani kama wametendewa miujiza, kwa sababu Mungu akiwa pale, miujiza lazima itaenda kutendeka. Na yale yote tutaomba na tuamini katika jina la Yesu. Nitawakumbusha tu, mtaomba tu kwa maneno mafupi, msirefushe sana, nyinyi ndio mnatufunza.
Mungu hujibu maombi kwa sababu ya imani, ila sio kwa wingi wa maneno. Kwa hivyo tafadhali, ni maneno mafupi tu kutaja yale ambayo tumekubaliana, na Mungu ataenda kutenda jambo. Tunashukuru. Asanteni, karibuni. Tunaingia katika maombi. Marĩtwa nĩ Pastor JJ itũra rĩa Mombatha. Reke ituhoe. Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Ishaka na Ngai wa Yakobo, Ngai nĩ twagũcokeria ngatho ona nĩ twanyia mbere yaku tondũ wĩ Ngai. We nĩwe wĩkĩte maũndũ maya mothe Ngai tũreonera na maitho maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai nĩ tũracokia ngatho tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ Ngai tũtarahotaga kũgomana, nĩ kũrĩ hĩndĩ tũtarahotaga kumagara ona kuma nyũmba tũgathiĩ barabara-inĩ, nĩ kũrĩ hĩndĩ ona ngari tũtarahotaga kuhaica nĩ maũndũ marĩa Ngai tũragereire bũrũri ũyũ. Nĩ kũrĩ hĩndĩ Ngai ona makanitha-inĩ tũtaratonyaga kũhoya nĩ tondũ ũrĩa tũrainyĩrĩrĩtio nĩ mũrimũ wa COVID-19. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrarũgama tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ Ngai nĩ wĩkĩte wega, nĩ tondũ Ngai nĩ ũiguĩrĩte bũrũri ũyũ tha. Nĩ gĩtũmi tũroima matũũra-inĩ kũndũ guothe, tũkoima Mombasa, tũkoima kona ciothe, tũgoka itũũra rĩa Nairobi, tũgeka mahoya ma tũreka mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ arĩa ũtũrutĩte, twagũcokeria ngatho nĩ wĩra ũrĩa ũrutĩte, twagũcokeria ngatho nĩ kũiguĩra bũrũri ũyũ tha Ngai, twagũcokeria ngatho tondũ wĩ Ngai nĩ ũtũhonoketie Ithe witũ. Nĩ tũrĩ na andũ aitũ a bata tũrarĩ nao Ngai maratũtigire, nĩ tũrĩtwo nĩ atungati aitũ tũrendete Ngai, nĩ tũrĩtwo nĩ ma-bishop, tũkorwo nĩ ma-bishops, tũkorwo nĩ ma-pastors, andũ mararĩ a bata Ngai marathiĩ nĩ tondũ wa mũrimũ ũyũ. Ona ciana citũ Ngai, ona atumia aitũ Ngai magatũtiga nĩ tondũ wa kĩng'ũki gĩkĩ. Ngai wĩ mwega, Ngai wĩ mwega, nĩ tondũ nĩ wĩkĩte wega Ngai, ithuĩ tũrĩ muoyo. Ndagũthaithagia ĩtĩkĩra tu Ngai ona arĩa tũraigua atĩ mũrimũ nĩ ũcokete, ndagũthaitha mũthenya wa ũmũthĩ, na tondũ nĩ njũĩ Ngai wetwo nĩ wĩtĩkaga, wathaithwo Ngai nĩ ũthaithĩkaga. Ĩtĩkĩra mahoya maitũ, ĩtĩkĩra mahoya maitũ, ũnine mũrimũ Ngai ũthire kaimana. Kona ciothe cia bũrũri wa Kenya, mabũrũri mothe Ngai, nĩ twaregana mũrimũ wa korona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twaregana na ikuũ cia andũ aitũ arĩa twendete, nĩ twaregana thĩna ũyũ Ngai bũrũri witũ Ngai. Nĩ twagũthaitha, nĩ twagũthaitha, najua Mungu kitu anaitika. Tuondolee kifo hiki Baba, tuondolee mateso haya, tuondolee dhiki hii, na kuanzia sasa kupitia jina la Yesu Kristo, na vile tumesimama tumeomba, korona itatoka, itatoweka kabisa, itasaulika na watu wako wataendelea kuishi. Hatutakufa, tutaishi. Hatutakufa kwa ajili ya korona, tutaishi na kuita. Maana chuo kitu ambapo natenda, tunakushukuru kwa sababu umetenda yote, na hata sasa kumesa hiyo hali ambayo inatangazwa ya korona, tumeikataa sote katika jina la Yesu Kristo. Tumeikataa sote katika jina la Yesu Kristo. Tunataka kusafiri tukiwa na uhuru. Amina. Tunataka kusafiri tukiwa na amani. Amina. Tunataka kukaa kwa nyumba zetu tukiwa na amani. Amina. Tunataka kuwa makanisani tukiwa na uhuru. Amina. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Tuhurumie Baba na utuhurumie mara nyingine. Kwa jina la Yesu Kristo na mara nikiamini. Amina. Amen. Amina. Amina. Yendewega ututongorie ina turakua akura turukia tuture nawe tuture nawe. Mungu wetu, Mungu wa Yakobo na Isaka na Abrahamu, ni
wakati huu tunanyenyekea na tunakuja mbele yako. Mungu aliyeumba nchi na dunia na vyote vilivyomo. Mungu wetu, tunasema asante kwa wakati huu na nyakati ambao umetutengea. Tumeomba kwa wakati huu na miaka hii ambayo tunasherehekea kama watu wa kiroho kwa ajili ya mapenzi ulitupenda na ukatutoa mbali. Tunazidi kuinua nchi yetu kwanza. Tunaombea wale ambao wanaongoza nchi yetu zaidi, tukija na rais mkononi mwako. Mungu, zidi kuwa kwa mahitaji yetu tunapokuja mbele zako. Najua ya kwamba kila mmoja wetu amekuja hapa kwa ajili ya maombi haya, wengine wakiwa na umivu wa vifua, miguu na mahitaji mbalimbali, hata school fees na vingine. Mungu wetu, tunajua wewe ni Mungu ambaye unapeana kila kitu na kila kitu kile kwa mkononi mwako. Mungu, tunasema asante kwa wakati ambao umetupa. Bariki wote ambao wamekuja katika chumba hiki cha maombi na sherehe hizi ya leo. Asante Yesu, kwa sababu tunajua utatenda. Wewe Nyasaye wetu wakuyanza kutuamulitanga wewe wakalikuduka kauno kubikane ndani tumukano gugo. Amina. Undambandu wa shetani nemitego ja shetani kezi nguvu za shetani mwenezo kwa mwao hiswa. Asante kwa sababu Mungu wetu utatuangalia. Mungu wetu utatuangalia kwa kila mmoja wetu. Tunapoondoka hapa, tunaomba kwa mahitaji yetu. Tunajua ya kwamba utatenda. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba ya kwamba yote Mungu tunaweka mkononi mwako. Waomba haya katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina, amina, amina. Papa, thini wali twale Yesu, nitugutena tukugosha na tugukumie. Nitondo gutire Ngai ungi hana tawe na gutikagea. Ritwa rĩaku itheru rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩtũrĩ na ngatho nyingĩ mũno mũno rũciũ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ mũthenya we mwene ũgĩtenaitĩra kũu na kũu o mũtheri wa Isiraeli, na ũgetĩkĩra ithe witũ tũkorwo tũgomanĩte gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Thank you Papa, nĩ tondũ wa hĩndĩ ĩrĩa ngwatanĩro ĩno yambĩrĩirie, twĩna mĩaka mũgwanja Ngai wa arĩa marĩ muoyo ĩcokete na thutha witũ. Nĩ atĩ nĩ tuonete guoko gwaku ihinda rĩu rĩothe Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nĩkĩo tũgũgũtĩa na tũgũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Makiria mogo Papa, nĩ tondũ wa sherehe ĩrĩa twĩnayo gĩikaro-inĩ gĩkĩ ya kũririkana mĩaka igana rĩmwe kuma rĩrĩa wĩga kanitha waku wambĩrĩirie, nĩ twagũtĩa nĩ twakũgoca thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩrĩrĩria kũrathima kanitha, kĩrĩrĩria kũũgitĩra na kũũmenyerera, kĩrĩrĩria kũũtheria na kũamũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rĩĩtwa rĩaku Baba rĩrogocwo. Nacio iheo ciothe cia Roho Mũtheru iria wanatuge andũ aku nacio Mwathani, nĩ tondũ ũrĩa wendete ngwatanĩro ĩno, twahoya nĩgetha irutage wĩra thĩinĩ wa kanitha. Rĩĩtwa rĩaku Jesũ rĩrogocwo. Nĩkĩo twahoya nĩ tondũ twacokia ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Reka tuĩke mũthenya mwega wa gũtwagĩrĩra, ũtuĩke nĩ mũthenya mwega wa kĩrathimo, tũkĩririkanaga matukũ macio macokete na thutha. Kanitha nĩ ũgereire thĩna-inĩ na mbara-inĩ nene, no nĩ atĩ Baba nĩ ũhonoketie kanitha, nĩ ũtũrĩtie kanitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you nĩ tondũ arĩa mambĩrĩria wĩra ũyũ. Thank you nĩ tondũ arĩa meho gĩikaro-inĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ, kĩrĩrĩria kũmatuga, kĩrĩrĩria kũmarathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩgetha wĩra ũyũ ũthiĩ na mbere, kanitha ũgĩkĩrĩria gũthiĩ na mbere, ũgĩkĩrĩria kũgĩa na maciaro, namo maciaro macio magĩe na rita ya gũtũũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũkĩrĩ na ngatho nyingĩ mũno mũno Mwathani, nĩ tondũ wa gũtũruta mĩciĩ-inĩ na matũũra-inĩ, ũgetĩkĩra tũgomane gĩikaro gĩkĩ, nĩ tondũ wa gũcerekea mĩaka igana rĩmwe. Rĩĩtwa rĩaku itheru rĩrogocwo. Thank you nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku, nĩkĩo twagũtĩa na twakwambũraria, nĩ tondũ hau hothe ũtũrutĩte na hau ũtũkinyĩtie mũthenya wa ũmũthĩ. Amũkĩra ngatho citũ na gĩtĩo na riri nĩ tondũ nĩ ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Baba nĩ tondũ wa ũtugi waku, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ arĩ Mwathani na Mwonokia witũ nĩguo twahoya. Amen. Hayo yote tumeshirikiana pamoja na tumeamini yatendeke katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba na tumeamini. Amina. Mahudumasio twahoya yetokwĩrotema ĩtondũ Mwonokia iumatendetene
ningeomba tumshukuru Mungu kwa sababu ya askofu hawa ambao wametuongoza jinsi hiyo, kwa makofi mazuri, kwa sababu jambo hilo la stahili sana. Asante, asante, asante sana. Ningetaka kutangaza ya kwamba milango hii ambayo tunatumia ambayo imeandikwa exit, ukifuata hii milango kule chini kuna vyumba vya dharura ambavyo tunaweza kutumia. Oh, sorry, inyi muri andu abara ni cioro ndiranira mwathani agoco. Itondota kuga vyumba vya dharura andu angi marigwo kai kugeire na first aiders. Ni handu ungithie riria ukigwa ni ukwenda guthie handu hari ungienda mwene ni undu wa gitumi kiria kingi gukorerera mucemanio uyu ugithie na mbere mwathani arogoco. Use the exits. If you use the exits, they are going to lead you to the washrooms, and I think that is important. Jambo jingine ambalo tungetaka kutangaza ni kwamba pahali hapa tupo, kama vile tulisema mwanzoni, tumekuja kwa sababu Mungu wetu ni mwema na ametukarimia. Dini letu likafikisha miaka 100, na kufikisha karne moja sio jambo la mchezo, imegharimu mkono wa Mungu. Kuna wenzetu ambao wametoka kule upande wa Western, kule upande wa Vihiga. Sijui wameketi wapi. Wapi watu wa Vihiga, mko wapi jamani? Munaona mikono pahali ya watu wa Vihiga? Haya, mimi siwaoni. Watu wa Nyanza mko wapi? I thought I saw a full bus. Mko wapi? Naona tu dada mmoja pale. Mtu mmoja hawezi letwa na basi. I saw a full bus imeandikwa Nyanza. Mko wapi? Nipungieni mkono. Wako wapi? Nimesikia Binja pahali. Oh, wako pale. Kujeni hapa muimbe wimbo mmoja. Tunataka kuwapatia hawa ndugu zetu wimbo mmoja. Nakumbuka wakati tulikuwa pale Nyayo Stadium, walitucherezea wimbo mmoja, kila mmoja wetu akajiunga nao pale. Kwa hivyo tafadhali karibuni. Tungetaka kuwapa nafasi, sijui ni wa kutoka Nyanza ama ni wa Vihiga, wakija hapo watatuambia. Haya, karibieni. Situwapigieni makofi wenzetu wanapokuja tafadhali. Hili ni dhihirisho kwamba kama tunavyosema kwamba sisi kama Wakorino tumetapakaa kote katika nchi hii. We are in every county of this country. Na ukimwona yeyote yule ako na kilemba, hata kama ako Western, kama ako Nyanza, kama ako Lamu, unajua yule ni Mkorino na ni mmoja wetu. Iwapo amefunga cheupe, amefunga cheusi, amefunga cha kijani kibichi, yeye imani yetu sote ni moja. Nakumbuka tulivyosema awali, kongamano hili tunakutana sote tunaabudu pamoja, na sio dini mpya. Ukitoka hapa unarudi kwa dini lako, unaendelea na mafundisho ulio nayo. Kwa hivyo hili ni kongamano la kutuleta pamoja ili tuweze kuonyesha kwamba sote tu kitu kimoja. Na waona wanateremka wengine wanatoka ng'ambo ile. Hivi ni vizuri. Karibuni. Sijui wacheza vyombo mtajaribu kuwachezea wenzetu hata kama ni keyboard ili tuweze kuelewana vilivyo. Samia kwa hapo. Huyo Samia. Samia kuja. Sijui kama unajua kucheza zile ngoma za Isukuti. Jitayarishe kwa sababu nafasi ndiyo hii. Tuwapigieni makofi wenzetu wanapoendelea kuja tafadhali. Karibuni. Muimbe ule wimbo ambao mtauelewa nyote, wimbo ambao utawaleta pamoja. Karibuni. Basi, hamjamboni nyote? Hamjamboni nyote? Hatujambo. Basi sisi ndio tumetoka Western na tutaimba wimbo mmoja wa Kiluya ambao tunataka sisi zote tujumuike. Haleluya! Haleluya! Nitaimba wimbo unasema Elisara lileta ngomulembe. Elisara Karibia mic kama upandishe juu. Karibia mic ndugu yangu. Karibieni. Na ukaribie mic. Acha usetiwe ili tusikie vizuri. Bum 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 bum. Ya, kabisa.
Thank you very much. Asanteni sana. Timothy. Okay, thank you very much. Tuwapigie makofi wanapoenda kukaa chini. Hao ndugu zetu kutoka pale Western. They are our brothers. Tunawapenda sana. Na Mungu ni mwema. Now, this time around I want to invite my brother Peter Karango Muraya so that you can man the stage and all the gospel musicians ambao wako kwa wrist. You know how you're gonna do. I know you know how to do it. I don't need to give you instructions. Tumpigie Karango anapokuja hapa. Na Mr. DJ Sesmo will be on the decks. Right. Okay. Thank you very much. So nataka ukaribia hapa ili siwezi kwenda kukaa chini, nataka nikukabidhi. Amina. God bless you. Wonderful. Bwana asifiwe. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni murithi. Reka ituge wega giki githomo ni gitu. Yesu ni murithi. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Majina yangu naitwa Karango wa Muraya. Nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Na mimi napenda hii githomo yetu sana. Abia huyo mwingine muulize kama anajifunia kuwa Mokorino. Muulize vizuri, unajifunia kuwa Mokorino ama unafumilia kuwa Mokorino? Amesema aje? Kwa wale wote ambao tunajivunia kuwa Mokorino, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Asanteni sana. Kwa heshima, naona waibaji wetu wamefika. Na mimi naona waibaji wetu leo ni wengi sana. So kwa wale wachache ambao tutapea nafasi, wale ambao hawatapata nafasi, naomba tu kwa heshima mtulie radhi. Hata kama hutasifu huku, ujue bado twakutabua. Si ni sawa? So kwa heshima DJ Sesmo, nataka kwenda moja kwa moja kwa waibaji wetu. Na sijui tutaanzia na nani, lakini kwa heshima, ladies first. Ladies first. Wapi kelele ya wanawake ambao huwa wanaimba katika kanisa yetu? Wapi mababu yake leo? Tusimame. Wapi kelele yake leo?
kusherehekea. So kwa heshima, kama umeketi, twakusihi tu kwa heshima tusimame. Naona hata waheshimiwa wetu wamesimama. Tuendelee DJ. Hey!
We thank you, Jesus. Receive our praises in the name of Jesus. Thank you, thank you. Wapi makofi ya waimbaji wetu tafadhali? Tunamshukuru Mungu Mwenyezi kwa sababu ametupa waimbaji wale ndio wenye sifa ambazo zinaimbwa kote katika nchi hii yetu, na tunashukuru Mungu kwa sababu katika ule uimbaji Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo imeweza kutapakaa kote katika dunia nzima. Kwa hivyo wale ndio wenye sifa. Nikimwona Heza Ndongo pale najua sifa inaendelea. Na jigwa watu wake magetwa kingo kigosha ukali huo nyimbo ciao cinagwo nu ungikimaka tondu nyimbo iria cinagwo wathie kundu guothe jiwa nyimbo cia Heza iguru wathie kuria kungi ukaigua wahotanirwo mbara nitha wathie ruria rungi ukaigua rwimbo rurerwo
ati warathimwo nĩ Ngai gũtirĩ mũndũ ũngĩkũruma. Niĩ aya kĩrĩ wene kĩgoco bũrũri ũyũ. Wapigieni wanamuziki wetu makofi mazuri. Na inyuĩ mũtigetĩye. Mũmenye mũinagĩra Ngai na mũndũ angĩtĩya Ngai nĩamwĩtaga amũrega ũkawĩtĩire hakuhĩ. Ũguo mwĩtĩkĩre ona mwaina wega rũgacokerera u. Rũgacokerera Ngai na Mwathani arogocwo. Mbere ona nĩ ũmwe wanyu no harĩa DJ yakoragwo na nyĩmbo ciakwa tondũ wa gũkĩoneka ndĩ mũkũrũ na Mwathani arogocwo. Thank you DJ, thank you DJ. Ningependa kuulia na gĩtĩo kinene, ningetaka kuomba kwa heshima kubwa wale watu wote ambao wametoka Murang'a County, tafadhali simameni. Watu wote ambao wametoka Murang'a County, kindly simameni. Tungetaka kutambua wenzetu ambao wametoka Murang'a County, simameni tafadhali. Wakiongozwa na askofu mkuu Bwana Mwaura, chairman wa Murang'a County. Namuona hata askofu Ezra ako pale, ni wa Murang'a County. Wapi makofi ya wenzetu kutoka Murang'a County? Wow. Thank you. Ningetaka kutambua wenzetu wa kutoka Kiambu County. Kama wewe umetoka Kiambu, kama mimi nimetoka Kikuyu, watu wote wa Kiambu County simameni. Na waona kule wengine wachungaji wamejaa pale. Pungeni mkono watu wa Kiambu. Wapigeni makofi mazuri. Wakiongozwa na Bishop Gathua. Na Askofu Gathua, chairman wa Kiambu County. Exactly. Chama chetu cha Gesasa hako hapo. Asante. Amen. Tukitoka pale twende wapi? Tharaka Nithi. Twende pale Tharaka Nithi with Bishop Moses Barine. Watu wa kutoka Tharaka. Wengine wako hapa mbele, wengine kule juu. Wapi askofu? Askofu waona na kuona pale Moses Barine. Wapigieni watu wa Tharaka Nithi makofi mazuri. Tungetaka kuambia Kenya nzima kwamba kongamano hili ni la kitaifa. I'm telling you. Kwa sababu tuko hapa na tumewakilishwa katika kaunti nyingi iwezekanavyo. Nyeri tuko nao? Watu wa kutoka Nyeri County, mko wapi? Nyeri County, naona viongozi pale with Michael Jangi. Wengine nawaona kule, wengine kule juu. Tupungieni mkono watu wa Nyeri. Wapi makofi mazuri ya watoka Nyeri? Amen. Meru with Dr. Daniel Kithia. Watu wa kutoka Meru. Wenzetu wa kutoka Meru mko wapi? Naona Askofu Kithia ako pale amewaongoza. Wapi watu wa Meru? Wengine wako kule juu. Wapi makofi ya watu wa kutoka Meru? Wengine pia wako huko. Thank you very much. Mombasani with Reverend Jacob Jagi. Na kutoka kule Mombasani, watu wa Mombasani, watu wa Pwani mko wapi? Na siwaoni, wapi watu wa Pwani? Unajua wamesafiri usiku kucha. Wako kule watu wa Mombasani. Wapigieni makofi mazuri. Wale wote ni wa kutoka Pwani. Ndiposa twanena Kiswahili sanifu, manake twawasalimu wenzetu. Twawashukuru, twawapenda. Uliza wanalamu wabaje? Watu wa kutoka kule Lamu. Watu wa Lamu County. Kuna basi nzima iliyotoka kule Lamu. Wapi watu wa kutoka Lamu? Ndio hawa hapo watu wa kutoka kule Lamu. Wakiongozwa na Wandumi. Wapigeni makofi mazuri watu wa Lamu. Tuko na Nandi. Na vile vile tuna watu wametoka kule Nandi County. Nandi haswa. Watu wa Nandi mko wapi? Pungeni mkono watu wa Nandi. Wako wapi? Wako pale kwa wachungaji. Anayesifiwe. Chamuga imisi. Kirinyaga. Yes. Watu wa kutoka kule Kirinyaga, mko wapi watu wa Kirinyaga? Pungeni mkono watu wa Kirinyaga. Every sector of this hall. Tuwapigieni makofi mazuri watu wa Kirinyaga wakiongozwa na askofu. Hapana, watu wa Kirinyaga si Waseleso ni Embu. Mzee Bishop wa Kirinyaga. Chairman wa Kirinyaga County.
Paul Wandeto. Yes. Wandeto. Askofu Wandeto. Asante, umeleta watu wengi kweli kweli. Nyandarua. Aha, watu wa kutoka Nyandarua County. Nyandarua County. They are every segment of this. Wale kule, wengine kule. Ongeni mkono watu wa Nyandarua. Wapigieni makofi mazuri wale wote. Do you have Nakuru in the house? Yeah, je, kuna watu wa kutoka Nakuru County? Kama wenu wa kutoka Nakuru County, simameni watu wa Nakuru County. Naona vile hata Askofu Petero namuona pale kutoka Subukia. Wapigieni makofi mazuri. Asante watu wa Nakuru County. Uasin Gishu. Yes, kule upande wa Eldoret. Uasin Gishu County mko wapi? Wako huko. Watu wa Eldoret wamejaja. na waona wako hapa. Wapi wengine wa Eldoret? Kule juu. Daudi Jasan chairman. Watu wa Eldoret, thank you. Wapigieni makofi mazuri. Wenzetu wale. Embu County. Watu wa Embu mko wapi? With Archbishop Celestio. Wakiongozwa na Askofu Celestio. Pungeni mkono watu wa Embu. Watu wa Embu, na waona mpaka hata DJ ni wa Embu. Wapigieni makofi mazuri wale wote wa Embu. Nairobi. Wenyeji wetu wa hapa, watu wa Nairobi mko wapi? Watu wa Nairobi wakiongozwa na Bishop Ben. Wapi watu wa Nairobi? Bishop Ben we. Kana mugire mukambe muhothi arafu moketha inyanya itikore. Makofi mazuri ya watu wa Nairobi. Machakos County. Je, watu wa Machakos wamefika? Machakos County. Mwaziada. Na wale kule. Watu wa Machakos. Very good. Wapigieni makofi wenzetu wale. Narok County. Wapi watu wa Narok? Elo Sopa. Hakuna. Yule kule mchungaji. Nani mwingine ametoka Narok? Tuwapigieni makofi mazuri wale. Kuna watu wa kutoka Kajiado. Watu wa Kajiado. Rongai na kwenginevyo. Rongai. Yes, Archbishop Paul, I can see you. Wapi makofi ya watu wa kutoka Kajiado? Amen. Wow. Thank you. I think we have mentioned each and every county. Kuna wengine tumesahau kweli? Laikipia. East and West. Laikipia, mko wapi watu wa Laikipia? Na ni wengi wale kule. Makofi ya watu wa Laikipia. Hata kule kote nakwambia. Thank you. Thank you very much. Bless the Lord. Nere kwende twatiga. Tukiuma na aria mego tuinagira haha Western. Western and Nyanza, mko wapi? Watu wa kutoka Western na Nyanza, makofi mazuri kwao. Murata. Thank you. Amen. Thank you very much. And tuna county tunaita ya youth. Yes. Tuna county ambayo tunaita ya vijana wetu wa Korino. All the young people who are here, kindly stand up wakiongozwa na National Chairman Jeremy. Mko wapi vijana wetu? Anake na ile turogamai. Vijana wote, all the youth, this is your chance to be recognized. If you are here and you are a youth, this is your chance. Simameni tafadhali. Tuwapigie wale wote makofi mazuri tafadhali. Amen. Thank you. So I want to request all the men who are fathers in this auditorium to kindly stand up. Okay, all right. Kama wewe ni mzee na wewe una bibi, una watoto, itondo tule muthuri we ciana na ndari mutumia wazee wote wasimame juu. If you are a man, kindly stand up. Yes, wanaume wote wazazi. Niki ndio natumia mwe marugamite. Twaiga athuri metagwo ituri mathire maundu anake metagwo njamba atie tumetagwo
Ningetaka wale wanaume wote wainue mikono juu, watupungie mikono. Amen. Na sasa tuwaambie Happy Father's Day. Kitu kama hiyo. Thank you. All the fathers in the house, we honor you, we respect you. Thank you very much because of being whom you are. Of course, muthenya wa rume ndwikagirirwo muno ko ni Mother's Day ona tutingirwa uko no atumia magitie iheo tungire na thina munene muno tukimatwara mikawa-ini ndingiruga thiko ile nduge Mother's Day no riu arume twi thina tarume ndiko kuraga atiriri no na tarume ni Father's Day tarume kuona nginya mothers makiuga ni Father's Day we want presents and their mothers ona tiga uguo ni Mother's Day ni Father's Day no mutumia waku akuria uratugurira ranji kuno mo ni Father's Day. Okay. But we love our wives very much. Thank you for that far we have gone. Na negwenda na gitio kinene ko recognize atumia aria matumaga sasa ino ehote guthie na mbere. Yes. Todo atumia ya mangitoa stress. Ona yota guka guthondeka kiomo ta giki. Negwenda ucio ni guhoro wa. Kwa heshima kubwa nataka kukaribisha wamama wa the ladies, the first ladies of the Gesasa executive. Tafadhali simameni. Atumio the executive ya Gesasa, please ukai. Kujeni hapa na kayo haha mwihikei. Atumia ya ni afata muno matondu tigane yo gutunyitirira na mahoya. Ndakwira tungire twahoteka. No riu yale maombi ambayo tunaombewa na hawa wamama yamefanya tupate nguvu ya kuendelea, ingawa wakati mwingine safari inakuwa nzito kweli kweli. Amen. Weka hiyo wimbo liko na kidogo tu haraka ili watembee wakikuja. Tengeneza hii mchezo. Urekira. Angalia. Haya. Tukianzia upande huu, huyu ndiye mke wake Sami Nene, anaitwa Jane Lea. Wapi makofi mazuri ya dada yetu. Huyu naye ni mke wake Askofu George Warukemi. Pigeni makofi mazuri. Huyu naye ni mke wake Secretary General ambaye anaitwa Abraham Prince Macharia. Wapi makofi ya Huyu naye ni mke wa Vice Chairman anaitwa Ruth Wasami Samuel. Wapi makofi yake? Okay, introduce you. Okay. Please come forward, much forward. And this is my wife, Joyce Wambui Nganga. Wapungia mkono kabisa. Huyu naye ni mke wa National Chairman. Mke wa National Chairman na ni mwalimu. Mpige kofi mazuri. Lastly and not least. Nadhani yagoso. We. Nikunyitanaga ho rimwe. Niga ukiro ni kwanyitana. Huyu ndo dada yetu ametoka kule Kirinyaga, mpigeni makofi mazuri. Thank you very much. Lastly and not least is the most beautiful lady in this auditorium who stole and crushed my heart. Joyce Wandaro. Amen. Ati
she crushed my heart. Yani keheheji kiangorweno. Oh my. Ngai amurathime. Thank you very much indeed. God bless you. Wapigieni makofi mazuri. Yeah. Yes. Haya, mwenda pole pole tu, msikimbie, tunawapenda sana. Haya, leo negwenda ku recognize all the media houses. We have several media houses that are represented here. Of course, we have with us our official sponsors ambao wamedhamini kongamano hili, ambao wametutangazia kweli kweli majuma mawili. Tutari mwena thina muingi murarigwo anjira ati atinywe kwiraga ni nie andu makienda kuigwa maundu mene titareke atwire uria mwira icio ndikumwira na ni athie. Yes. Check other 1 2. Hello. Hello. Angalia bani. Hizo sawa. Check hello. 1 2. 1 2 sound check by testing. Hello. Gaza. Hello. 1 2. Ini majaribio ya sauti. 1 2 3 ni majaribio ya sauti. 1 2. Hello. Bado. Check. Hello. Geni. Weka katikati. Hello. Kuja hapa. Sound check. 1 2 sound check. Sound 5 4 sound 3 2 1 sound check. Hello. Mic test. Majaribio ya sauti. Sound test. Sound 1 2 5 6 7. Sound check. Sound check. Hello. Mic check 5 4 3 2 1. Mic check 5 4 3 2 1. Sound check. Hello. One, 2, 5, 6, 7. Sound. Sound check 5 4 3 2 1. Sound check. Mic check 5 4 3 2 1. Sound check. 1 2 5 6 7.
Tunaendelea tukitest microphones ndio zikuwe shwari. Goko ne Kasarani Gymnasium. Etagwo Indo Arena. Akorino mayurete goko. Sound check. Sound check. Majaribio ya sauti. 1, 2, 3. Sauti. Sound check. Sound check. Sound. 5, 4, sound check. Mic check, 5, 4. Sound, sound, sound. Sound test. 1, 2, 5, 6, 7. Mic check, 5, 4. Sound check. Mic check. Mic check, 5, 4, 3, 2, 1. Sound. Sound, sound, sound check. Sound check. 5. Sound check. Hello. Mic check, mic check. Mic check, 5, 4, 3, 2, 1. Sound check. Sound. Sound, sound, sound. Nipe sauti. 1, 2, 5, 6, 7. Mic check. Mic check. Mic, 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 mic. Sound check. Mic check, 5, 4, 3, 2, 1. Mic, 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 mic check, 5, 4, 3, 2, 1. Sound check. Sound check. Mic check, 5, 4. Sound, sound. Sound check. Sound check, 5, 4, 3, 2, 1. Sound check. Sound, sound. Mic check, 5, 4, 3, 2, 1. Sound check. Sound check. Yes, sound check. Ongeza Coca-Cola. Niye tikweana lia ona ninge tikwegerekania. Basi asanti. Wale ni watu wa walikuwa na test microphone zao kwa sababu ambaye atazitumia atakuta zikiwa tayari ithiwe shito igitesta kwa tene na ithiwe tukiri sawa. Thank you very much. Nilikuwa natambua media houses ambao wamesimama nasi na wale ambao wako pamoja nasi siku ya leo. Nilisema kwamba Inoro FM na Inoro TV na Citizen TV wamesimama nasi kidete, wametutangazia kweli kweli, na tunashukuru kwa sababu watu wa Royal Media Services wamedhamini kongamano hili. Wapi makofi ya Royal Media tafadhali? Makofi mazuri. Asante sana Inoro TV,
Inoro FM, na by the way dutaga kwa Inoro niga na majiguaga Saturday rũcinĩ ngai ngũconoka mai nĩ mũnjiguaga thank you very much. Every Saturday morning unakutana na mimi pale kwa Inoro FM kuanzia saa 1:30 hadi saa 3 kila Jumamosi. Ngai apagapagiria wa Mũratha akĩmũroria kĩrori-inĩ gwetha kura ngĩona agũtonyera mwana nĩ arogoca mwana wa Mũratha na kũu mũmũgeithie mũmwĩre twĩna thayũ. We are also sponsored by Kameme TV na wako hapa pamoja nasi. We are live on Kameme TV. Wapigieni makofi mazuri pia tafadhali. Kameme TV. Wewe. Vile tuko na media houses zingine. Of course, Karango Muraya is live. Wapi makofi ya Karango Muraya? Wega wa TV ya Karango itangaraga o rĩrĩa angĩenda o harĩa angĩenda. Rĩrĩa atekwenda ikoragwo off air. Rĩu ũmũthĩ live tondũ nĩ arenda. Wapi makofi ya Karango TV? Sorry, wengine najua tuko na wengine hapo wa TV mbalimbali. Nikipewa majina yenu nitaweza kuwatambua kwa sababu najua pia nanyi mmetudhamini na mmefanya jambo la dharura. Tumeshukuru sana, asanteni sana. Ningetaka kukaribisha kwaya moja tu hapa ya kutoka kule Eldoret. Kwaya ya Eldoret, jitayarisheni mje mulete wimbo wenu mmoja. Tunaenda kujitayarisha kusikia neno kwa sababu hatuwezi kongamana jinsi tulivyo na tusisikie ujumbe kutoka kwa kiti cha enzi. Kwa hivyo tukiendelea kutayarishiwa jambo hilo, nataka kukaribisha a choir from all the way from Eldoret. Na hii kwaya imetoka pale katika kanisa Holy Ghost Christian Church Eldoret Huruma. Wamekuwa wakiimba nyimbo nzuri, wamealikwa siku ya leo waje watuimbie wimbo mmoja tu tunapoenda kuendelea kujitayarisha kusikia ambalo tumtaletewa siku ya leo. Wapi makofi ya kwaya kutoka Eldoret? Makofi mazuri. Yes, this choir has traveled all the way from LD just to come and present this wonderful song. Karibuni sana. Kwaya yetu ikiendelea kujitayarisha, nafahamishwa vile vile idhaa ya kitaifa ya KBC vile vile wako live na tayari wako hapa pamoja nasi. Wapi makofi ya KBC? Asanteni. Kwaya tafadhali chukueni muda mfupi ili tuweze kuendelea. No
Amen. Thank you. Thank you. Pigeni makofi mazuri kwa kwaya from Eldoret. Makofi mazuri kwa kwaya yetu kutoka LD. Thank you. Thank you. Thank you so much. Mekwenda kuma makiugaga Johana nĩrĩire kiuga ariũ a ithe witũ enda na tondũ mũndũ ũthũire mũndũ ndoĩ Ngai ona ndarĩ amuona. Nĩngwenda kũria na gĩtĩo kĩnene ihinda rĩrĩ. Martin wa Janet, tafadhali. Martin wa Janet. Mũndũ na Martin wa Janet, please. Mwĩre arĩrie Prince. Martin wa Janet, arĩrie Prince, tafadhali. Tũrenda gwĩtĩkĩria mũhunjia wa kiugo kĩa Ngai rehere ũhoro mwega. Na ũmũthĩ tũkũreherwo kiugo kĩa Ngai nĩ Bishop George Warukemi, nĩwe mũhunjia witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũhunjia ũyũ nĩahunjĩtie mĩaka mĩingĩ mũno kũrĩa gwa Coro. Nĩ mũtaarani na nĩ mũhunjia na nĩ ndungata ya Ngai. Wapi makofi mazuri Askofu Warukemi anapokuja kutuletea neno. Na kũrĩa gwitũ mũhunjia gĩũka tũinaga tũkauga ĩkĩra rwĩmbo rwa Warukemi we. Bishop akĩrĩ mũini we. Bishop ni muimbi. Yes. He has sung very many things. Yes, he is a songer. Yes. This is a great songer. Yes. Njĩtagwo George Wachira Warukemi. Nĩ nyenda Jesu nĩ kũnjiguĩra tha na kũnginyia handũ na nyama njigũ na mĩhũmũ ya muoyo. Na tũiguithanie na inyuĩ atĩ ti mbĩrĩra kuma kũiyũru akorwo nĩguo auga nĩguo. Ti mbĩrĩra kuma kũiyũru atĩ nĩkĩo twĩ muoyo. Tuseme ya kwamba si bilila ilikuwa imejaa. Sawa tu. Ona jera tikoyera koyorire twaga hado tũrĩega. Hata gerezani hakuja jaa kwa sababu sisi ni wema. No nĩ tha cia Ngai tũkinyĩire. Bali ni rehema za Bwana zimetufikia. Kĩrĩ mũthuri na ndĩna mũtumia wakwa nĩndaigua akĩanĩrĩrwo gũkũ. Niko mzee na nimesikia bibi yangu akitajwa mahali hapa. Na ndĩna ciana nyingĩ ma. Na niko na watoto wengi. Ndongoragia makanitha maingĩ ma Kurino gũkũ. Naongoza makanisa mengi ya Wakurino humu.
na ndutagaira na station ya KBC, na pia nafanya kazi na station ya KBC Shoro FM. Shoro FM. Omothe gwaria ciugo nguhe. Leo nitaongea maneno mafupi. Tondu turakenerera kana we are celebrating 100 years kuma hende ria kanitha uyu waraukire. Ni kwa sababu tunasherehekea miaka 100 tangu kuanzishwa kwa kanisa hili. Na miaka igana ti miaka minini, na miaka 100 si miaka chache. Ti andu aingi amahinda macio me muoyo, si watu wengi waliokuwako siku hizo wako hai, na aria aingi matiremenya, na wengi wao hawajiwezi. Twena gikeno kwi Ngai ucio mutura muoyo. So tunayo furaha kwa ajili ya Mungu ucio turaga muoyo, ule aishie milele. Undu ungi ngwira umuthi, jambo lingine ni kuambia siku ya leo ate aria moe historia ya bururi uyu, wale ambao wanajua historia ya nchi hii, wakati watu wazee wa zamani walianza kutafuta freedom of this country, hĩndĩ ĩrĩa maithe maitũ ma tene macaragia wĩyathi wa bũrũri ũyũ, kũĩkaine wega andũ ta Harĩ Thuku, kunajulikana watu kama Harĩ Thuku mambĩrĩirie gũtetera wĩyathi hĩndĩ ĩyo 1920 na 22, walianza harakati za kutafuta uhuru wakati huo wa 1920. Kwa wĩyathi wa Kenya, so uhuru wa Kenya na gũciarwo kwa Mũkũrinũ na kuanzishwa kwa Wakorino nĩ ciarika rĩmwe. Ni ya rika moja. Ni miaka igana. Ni miaka 100. Abo tũgĩkenerera miaka igana. So tukisherehekea miaka 100, wenda tumenye twĩyũrie atĩrĩrĩ, nataka tujiulize, Akorino maumire ko? Wakorino walitoka wapi? Na nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ? Na ni kwa sababu gani gĩatũmire Ngai arahũre kanitha wa Mungu akainua kanisa hili? Na kĩĩ gĩatũmire? Ni sababu gani ilifanya? Maruo marĩa ametagwo aroti monire, ile uchungu wale waroti walipitia hĩndĩ ya mũbebero, wakati wa mkoroni, wale ruo runene, ilikuwa uchungu mwingi. Mahunjagia na ndotono, walikuwa wakihubiri wakishika vitu vyao, walikuwa wanapigwa na mzungu. No Ngai agĩũka akĩhonokia bũrũri ũyũ, lakini Mungu akakuja na akakomboa nchi hii, akĩhonokia kanitha ũyũ, akaokoa hili kanisa. Tũrĩ maciaro ma athuri acio mekire ũguo. Sisi ni usao wa wale wazee walifanya hiyo kazi. Ndũmĩrĩri yakwa ũmũthĩ nĩ ĩmwe. Ujumbe wangu siku ya leo ni moja: kũriganĩrwo, kusahau. Kũriganĩrwo, kusahau. Akorwo kũrĩ kĩndũ gĩtũmaga mĩciĩ ĩthũke, kama kuna kitu inafanya boma zibomoke, nĩ kiugo gĩtagwo kũriganĩrwo. Ni neno inaitwa kusahau. Gũtirĩ mehia makĩreta kĩriganĩro. Hakuna dhambi inazidi kusahau. Tondũ gĩtũmi kĩa Adamu na Hawa maingatwo mũgũnda, ni kwa sababu ile ilifanya Adamu afukuzwe shambani. Nĩ tondũ nĩmariganĩirwo, ni kwa sababu walisahau ũrĩa merĩtwo nĩ Ngai, ile mambo walikuwa wameambiwa na Mungu, matikanarĩa itunda, wasije wakale lile tunda. Thĩna ũyũ mũrona thĩ ng'ima, hii shida mnaona ulimwengu mzima waumire kũriganĩrwo, umetokana na kusahau. Akorwo nĩguo athuri njĩrai ameni. Kama hivyo wasee semeni amina. Kĩrĩa gĩatũmaga bũrũri ũyũ ũthiĩ ũru-inĩ na mbara-inĩ cia mĩthemba, ile ilifanya nchi hii iende katika vita aina tofauti, ni atongoria aitũ, ni kwa sababu ya viongozi wetu. Kũriganĩrwo na ruo rũrĩa ruonirwo nĩ athuri, kusahau ile uchungu wazee walipitia, bũrũri ũyũ, wale wazee wa nchi magĩtia wĩyathi wa bũrũri ũyũ, wakati walipokuwa wanatafuta uhuru. Mũrũ wa ithe witũ nĩkĩo ũkire, nyinĩrai kĩriganĩro nĩ ũgwati, nyinĩrai ũkĩrai na igũrũ tũine, ũkĩrai ithuothe tũine rwĩmbo rwĩtagwo kĩriganĩro nĩ ũgwati, tondũ ndũmĩrĩri yakwa ũmũthĩ ĩreheirwo nĩ Mwathani nĩ tondũ mahĩtia marĩa manene bũrũri witũ wĩkĩte, aroti aitũ twĩkĩte, akristiano twĩkĩte, nĩ kũriganĩrwo. Inuka juu na kwa miguu yako, tũine rwĩmbo rũu, tondũ hau nĩho ndũmĩrĩri ĩrĩa Mwathani aheire ĩkinyĩte. Kĩriganĩro nĩ ũgwati, kĩriganĩro nĩ ũgwati, rũmagia kĩririkano, ũririkane ũrĩa mũiguire, hoyai Ngai amũhotithie kũrũmia na kũrũatĩria ciugo iria amaririe mwĩtĩkia, oire andũ othe na nĩmwacugũrire ciugo iria amaririe ciothe
Kusahau ni hatari kubwa. Ndugu yangu, wadugu ambao ni wapendwa wa Mungu, tusisahau mahali kireba ilitoka. Tusisahau tulikuwa tunaenda miguu tupu. Tusisahau yule mkulino alikuwa ni tajiri, ni ambaye alikuwa na baiskeli. Lakini siku ya leo Mungu amekuja, tukaona watu wamesoma, pia tunao watabibu, tunao lawyers wa Korino, na wasii wapendwa, msisahau mahali Mungu ametoa kanisa. Hata wewe usisahau, kuna wakati hukuwa unakula, hukuwa unakunywa vizuri, ulikuwa unakomboa nyumba. Sasa wewe na wasii watu wa Mungu msisahau, kwa sababu Mungu amekutendea. Kuna mahali Mungu anakupeleka, una nafasi ya kumwambia Mungu ni asante. Bwana na asifiwe. Na uririkanaga njĩra ĩyo yothe Jehova Ngai waku agũtongoreirie mĩaka ĩyo 40. Maririkane njĩra ĩrĩa Ngai agũtongoreirie werũ-inĩ mĩaka 40. Na Israeli meragwo maririkane, wasije wakasahau ile njia Mungu aliyowapitishia kwenye jangwa miaka 40. Hakukuwa chakula, hakukuwa mvua, hakukuwa na mashamba ambayo wangelima, lakini Mungu akawakumbuka. Ngai yake mahera hiyo werũ-inĩ, Mungu akawapa chakula jangwani. Ngai no akugereria werũ-inĩ. Mungu anaweza kukupitia kwa nyika. Nchi yetu tukumbuke ya kwamba kuna wakati tulipitishwa kwa vita miaka 7. Maitho makiohwo
Mahali mababu zetu wakafungwa, wengine wakauliwa, tukapitishwa katika nyika. Lakini kunaye Mungu mbinguni aliyekuja akabadilisha ubaya ukawa uzuri. Msisahau. Nigetha atumenyihie niguo akugerie amenye maundu maria mari ngoro-ini yaku. Ngai no agutware wero-ini wa mathina. Mungu naye anaweza kukupitishia nyikani ya shida, no akugereria wero-ini wa mbara cia mithemba yothe. Anaweza kukupitishia katika vita aina tofauti, atendari hamwe nawe, lakini si kwamba hayuko pamoja nawe, no wekigerania-ini, lakini uko kwa majaribu. Amenye kiria ki ngoro yaku, ili ajue iliyomo moyoni mwako. Ngai no agutongie na utonga munene. Mungu anaweza akakutajirisha ukawa tajiri kubwa. Ngai no pia nyingi. Mungu anaweza kukupa fedha mingi, no ndukariganirwo, lakini usisahau wekigeranio-ini uko kwa majaribu. Onekana aone ya kwamba, onekana aangalie kama ngoro-ini yako, kama moyoni mwako wanyitwo nĩ ngoma ya mwĩtĩo, utakuwa na ile kanisa. Bwana atukuzwe. Ngai no akũhe mũirĩtu wa mũndũrũme mwega. Bwana anaweza kukupa bwana mzuri na mũthaka mũno, na yule ambaye amekuwa no ndukariganirwo, lakini usisahau waya gukorwo wikigeranio-ini, waya kwamba kuwa uko kwa majaribu. Bũrũri ũkĩgererio magerio-ini ma mĩaka 40, nchi hii ikapitishwa katika majaribu miaka 40 ya mathina, ya matatizo, ya bara, ya vita, miaka 7, miaka 7, ruo na bara na meng'ono gĩkĩoneka, uchungu na vita ikaonekana. Andũ a Mwathani na maũrego mũigwe thĩna ũrĩa wonirwo nĩ Isiraeli tene, wathĩnĩkirwo nĩ athuri na atumia na anake na airĩtu na ngenge ciothe na atumia othe. Kariganĩrwo nĩ ũgwati, mutikariganĩrwo nĩ harĩa kanitha umire. Msisahau mahali kanisa ilitoka. Mtikariganĩrwo mũthuri ũyũ nĩ kũrĩa mũciĩ waku waumire. Tusisahau wewe mama mahali boma yako ilitoka. Ũkĩrĩa na ũkĩnyua, ukila na ukinywa, ririkana kuma rĩrĩa wahikire na ũkĩhikania. Kumbuka ulipoolewa na ulipooa, nĩko Ngai akũgereirie. Kuna mahali Mungu amekupitishia, akĩmagereria wero-ini, akawapitishia kwa nyika. Wero-ini gũtirĩ irio mũndũ wa Ngai, nyikani hakuna chakula mtu wa Mungu. Rĩrĩa ũngĩkorwo wero-ini wĩ magerio-ini, wakati unaishi kwa nyika huko kwa majaribu, wero-ini wĩ mbara-ini, ukiwa kwa nyika huko kwa vita, wĩhokire Ngai nĩgetha akũhonokie. Lazima umtumainie Bwana ili akuokoe. Eheria ihinda rĩa wero ũrĩ na Ngai, ndiposa aondoe hiyo hali ya kuwa katika nyika, nĩgetha ũtuĩkanie wero ũrĩ na Ngai, ili ukaweza kupasua hiyo nyika ukiwa na Mungu. Kĩrĩa kĩngĩgũteithia, ile inaweza kukusaidia, no kwaga kũriganĩrwo, ni kutosahau tena kũrĩ Ngai matu-inĩ. Kunaye Mungu mbinguni ambaye anaona akamutwara uthamaki nyikani, akamweka katika ufalme. Geikarani nikikaa chini, geikarani nikikaa chini, ngwenda kumuririkania inyuothe, nataka niwakumbushe nyote, mutikariganĩrwo, musisahau, na atongoria maririkane, na pia viongozi wakumbuke thakame ĩrĩa yaitirwo, ile damu iliyomwagika, yaitirwo nĩ ũndũ wake, ilimwagika kwa ajili gani? Yaitirwo nĩ maithe maitũ, enye mababu zetu walimwaga, nĩgetha kanitha tondũ tũgomanire haha tũhoera bũrũri, ndiposa kanisa kwa sababu tumekusanyika hapa tuombee nchi. Mutikariganĩrwo tũrahoya nĩ ũndũ wake, musisahau tunaomba kwa ajili ya nini? Nĩgetha bũrũri ndũgacoke harĩa warĩ moko-inĩ mao, nchi yetu isirudi mahali ilikuwa mikononi mwa beberu, na ndũgacoke harĩa twarĩ 2007 2008, na pia tusirudi mahali tulipokuwa katika ile elections zingine zimepita, na tutigacoke harĩa tũrahingĩirwo kanitha nĩ mũbeberu wĩtagwo corona, na tusirudi mahali kanisa zilikuwa zimefungwa kwa ajili ya corona. Mutikariganĩrwo, musisahau. Arogocwo Mwathani. Bwana na asifiwe. Mathayo 12:20 ndekie. Mathayo wĩra wa Ngai wa mũno amenyereri tobuka na hinya musara gorwe kene
wĩra wa Ngai wĩruo mũno na meinyĩrĩria gĩtũmithĩra mũrotane mũtara mũrekene mwake wĩroyo thĩrĩire na ruo na kĩrĩkia na ruo nĩwenda ninaga nĩ ciatũmire Jesũ enyia rutane Mwathani atanoime igũrũ nĩatorirwo mathĩna mothe marekona rĩrĩa agoka thĩ nĩkĩo Jesũ atũmire anabii mbere matuĩkĩire kena mũihũre wĩra ũrĩa akaruta wendani na tha nĩciatũmire Jesũ enyia rutane ruo rũmũ o mũthenya ũrĩa Jesũ aciarirwo nĩrũkĩmũnyita na ndwacokire kũmũrekia nginya mbĩrĩra-inĩ Mariamu nyina wa Jesũ amaciarĩire andũ thĩna-inĩ nyũmba ya ng'ombe mũharatĩ-inĩ rũrendo-inĩ wendani na ile uchungu ilionekana. Rakeli akirira kiagago akirio ndangekira. Rakeli akilia na akinyamashishwa hakunyamaza. Ni kwa ajili ya kuuliwa watoto. Ndirenda kuma jukwaa-inĩ ĩno. Nataka nitoke katika hili jukwaa. Ujumbe mwathani aheire ndimwire. Ile ujumbe Mungu amenipa niwape. Eka guoko guo. Fanya mkono hivi. Don't forget. Usisahau. Ndukariganĩrwo nĩkĩ? 1. Kanitha kũrĩ waumire. Usisahau mahali kanisa ilitoka. Kuna warutirwo nĩ athuri a ndĩrona amwe hao.
mahali kanisa ilitolewa na wazee, baadhi ya wao na waona hapa. Ateti aria mwego kunana marahajigwo na arĩa barabara-inĩ. Wale viongozi wananisikia na wale wako kwa barabarani. Mutikariganĩrwo. Musisahau. Nĩ ruo rũnene rwarĩirwo. Ile uchungu ilikuliwa. Nĩgetha wĩyathi ũmwe tũreyamba naguo oneke. Ili tukapate uhuru. Mathayo 12. Mathayo 12. Twende maĩnjikare. Na mstari wa 25. Nake amenya meciria mao. Jesu amenya meciria mao. Akĩmera atĩrĩ. Mũndũ ena meciria make agĩũka. Tũrĩ mwaka-inĩ wa ithurano. Mũndũ ena meciria make. Ma ũrĩa agatuĩka na ũrĩa gũgatuĩka. Na ũrĩa arenda we mwene. Akĩmera atĩrĩ. Jesu amenya meciria macio marĩ nao akĩmera atĩrĩ. Yesu akijua mafikira zao akawaambia, bũrũri wa mũthamaki o wothe. Tathiĩ kahora hau. Bũrũri wa mũthamaki o wothe. Tayo witũ wa Kenya, tacio wĩtagwo Uganda. Bũrũri wa mũthamaki o wothe. Nchi yoyote ile. Andũ aguo mangĩamũkana mahũrane o ene. Andũ a bũrũri ũcio mangĩamũkana mahũrane o ene. Wacoka gĩthaka. Wai Ngai wa matu-inĩ hoyai bũrũri ũndũ wacoke gĩthaka. Na itũũra o rĩothe kana nyũmba yothe. Tena ite ya korinto. Ta itũũra rĩu rĩa kwanyu. Watio ya kwanyu ndo. Na itũũra o rĩothe kana nyũmba tena yagema. Andũ akuo mangĩamũka. Arĩa agema mangĩamũkana. Mahũrane o ene. Mahũrane aroti inyuĩ ene. Gũtingĩtũũra. Rũrĩrĩ nĩ rwathira. Na angĩkorwo Shaitani nĩagwete. Andũ mamũkanaga nĩkĩ tũgĩthiĩ. Ndũhinge Bibilia kaĩ tũgũtinda haha. Andũ mamũkanaga nĩ roho wa Kaini gũtonya thĩinĩ wao. Watu wanainukiana kwa kuwa na ile roho ya Kaini. Andũ nyũmba ĩthiraga nĩ andũ kwenda gũkĩrana. Nyumba inaisha ni kwa sababu watu wanataka kupitana. Nyũmba ĩkĩraga kũragana gũtondũ wa mũndũ gũthũra gũkĩrwo. Watu wanauana ni kwa sababu watu wanachukiana. Gwenda tũnyuothe tũhoe na twĩre ateti aitũ. Ningetaka sisi zote tuombe na tuambie viongozi wetu. Mahũthĩre rũrĩmĩ rwega. Na wakaweza kutumia dini vizuri. Makĩmenyaga ciugo ciarirwo nĩ hayati mzee Jomo Kenyatta. Wakijua yale maneno yalitajwa na hayati mzee. Kenyatta mũirĩtu mũnyuĩre njoi. Ũrĩa mekundĩte atahĩkio narua. Atongoria kaĩ mwariganĩrwo. Na kĩrumi kĩa Njomo ũrĩa ũrĩ irima. Mwendia wa bũrũri atarĩ na ithĩgĩ. Thigira wa Kegi nĩte na ikinya. Mũtikariganĩrwo. Musisahau. Nĩ gĩtũmi gĩa ũyario twĩ naguo. Ile sababu ya uhuru tulio nao. Ũkĩrĩa na ũkĩnyua. Ukikula na ukikunywa. Ũkariganĩrwo. Usisahau. Ũyario twatirie twĩ nyũmba ĩmwe. Uhuru tuliitisha tukiwa tumeugana. Nĩ ũndũ wa wendo. Ni kwa sababu ya upendo. Mboco yagũaga. Tũkenyũrana. Rĩu nĩ gũtunyana tũratunyana. Mungu na atusaidie. Ngai atũiguĩre tha. Amen. Na atũteithie. Amina. Na inyuĩ aini. Nanyi waimbaji. Tondũ mũini ta inyuĩ. Ni kwa sababu mimi ni muimbaji kama nyinyi. Mungu atusaidie. Andũ aitũ ciugo. Tunenea watu wetu maneno. Ingĩtũma magarũrũke. Ambayo inaweza kuwa. Mũgunyi witũ ndũkariganĩrwo. Mũgunyi usisahau. Ndũtekĩraga thuti. Ndũkariganĩrwo nĩ Ngai ũcio. Amen. Mwathani. Amen. Nĩgetha bũrũri ũgĩe na thayũ. Nchi iwe na amani. Ngai wa muoyo amũrathime. Bwana wabariki sana. Na mwĩke wega. Awatendee mema. Tusimame. Ngai wa thĩ kwa Ibrahimu ithe witũ.
kũriganĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gĩtũmi na kĩene kĩa ũrĩa ndini ĩno na ĩtuĩke yaku Ngai witũ, ĩtathondeketwo na moko ma mũndũ. Nĩtũũrie Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Roho thĩna ũtwehereria, roho mĩrimũ ũtwehereria, ngwatanĩro ya matarithĩro ĩrotũcokerera, tũcokie wendo wao wa kĩambĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ithe witũ bũrũri ũyũ naguo nathiĩ mĩaka igana tũrorete ituĩka kuma hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wambĩrĩirie gwĩtio wĩyathi na hĩndĩ ĩrĩa kwambĩrĩirie kũrũo kĩhoto gĩgĩethwo gĩkĩrema, rĩu hinya ũkĩhũthĩka ũgĩikĩra thĩinĩ wa itimũ na ũgĩikĩra thĩinĩ wa ngo ũkĩhota ndege na mũcinga. Tũtikũriganĩrwo na hinya waku Ngai, tũtikũriganĩrwo nĩ tha ciaku ũkĩhonokia rũrĩrĩ rũrũ na bũrũri wa mũhathani. Ona mĩhĩtũ ĩrĩa yehĩtĩru Ngai witũ na ndĩrĩ yahinga, iguaza ũiguĩre bũrũri tha, ũkĩiguĩra rũrĩrĩ rũrũ tha. Thukĩra matigari maku Ngai witũ, ndũgatũninĩre rimo-inĩ, ndũgatũninĩre werũ-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũrorete gũthurana, Baba tũthurĩre, ndũgatũnĩne moko-inĩ ma thũ ĩngĩhonokia bũrũri ũyũ, ĩngĩhonokeria bũrũri ũyũ thondeketwo mĩaka mĩingĩ. Ndũkahonokere na ithaa rĩmwe, ndũkahonokere na ndagĩka ĩmwe. Twagũthaitha roho ũrĩa warĩ wa gwĩtia wĩyathi ndũgacoke Kenya, tondũ nĩ twaheirwo. Roho ũrĩa warĩ wa kũrũĩrĩra itemu 207-208 ndũgacoke Kenya, tondũ nĩ watũhonokirie. Tũhe mũthamaki ũkũnyita bũrũri ũyũ aũtuĩke kĩndũ kĩmwe, awĩkĩre kanua gake, aũtanukagĩre ciana ciothe, atukanagĩrie ciana ciothe rũrĩmĩ rwake, torĩa rũrĩmĩ rũtukanagia irio, rũgatukania irio igathiĩ nda Mwathani. Ithuothe tũrĩa mũthamaki ũmwe wĩtagwo we, kĩama kĩmwe gĩtagwo wendo, na ngwatanĩro ĩmwe ĩtagwo Roho Mũtheru, na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ tũhana twacokia ngatho. Amen. Haleluya. Wapi makofi mazuri kwa neno ambalo tumeletewa na Askofu Warukeni. Asante sana kasisi. Basi ningetaka kuchukua nafasi hii kumwalika ndugu yetu Timothy Waweru ili atuongoze katika kipindi kifuatacho. Timothy Waweru tafadhali. Timothy Waweru, nafasi hii ni yako tafadhali. Tunaenda mbio kidogo kwa sababu muda wetu nao ndio huo umetusonga kweli. Reverend huyo tagwo Elder Timothy Waweru. Ya karibu. Haya, karibu. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wakulivyo. Haleluya. Asante sana. Kwa majina naitwa Timothy Njuguna Waweru. Mimi ni Elda, namshukuru Bwana kwa hii siku ametupatia. Nigetha tuke tucokerie Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka igana ĩrĩa atũhete gĩthomo gĩa gĩkũrinũ. Haleluya. Na tondũ nĩ tũkĩte makinya maigana ũna, ũndũ ũrĩa rĩu wĩ mbere itũ tũrerirĩria gwĩka ũndũ wa gũcokeria o rĩngĩ Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo igana. Rĩu ningĩ ona nĩ ũndũ wa mĩaka mũgwanja o ĩrĩa tũkoretwo na kĩama gĩkĩ kuma rĩrĩa Ngai atũrehire haha in 2016. Haleluya. Na tondũ nĩ Ngai woigire tũmũcokagĩrie ngatho, na nĩ wega gũcokagĩria Ngai witũ ngatho na ngoro ĩkenete. Haleluya. Nĩ ithuĩ tũrutĩtwo wamũro-inĩ ũyũ nĩ Ngai atĩ mbere Ngai witũ twatua kũmũrutĩra indo citũ nĩ ũndũ wa kũmũcokeria ngatho, tũkamũrutĩra ngoro citũ, tũkamũrutĩra mĩĩrĩ itũ, tũgacoka tũkamũrutĩra indo citũ tũkenete. Haleluya. Bwana asifiwe. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio
Hallelujah. Amina. Good. Leo tuko straight on. Sasa tutaenda moja kwa moja na tutasoma neno lile litatuongoza kwa vile jambo tuko nalo hapo. Na tuoza makiokelego tutongoria ndio ndio tunaguo haa. Na ile ni waifu kuliaba fuli. Tutasoma katika kitabu cha Zaburi 92. Zaburi 92. Mstari wa kwanza. Zaburi 92 na mstari wake ni wa kwanza. Kiugo kiaga ikiroiga na neno la Mungu linasema hivi. Niwega muno gushokageria Jehova ngatho. Ni vizuri sana ama ni vyema sana kumshukuru Bwana. Ona gukumia ritwa riaku na rwimbo. Hata kulitukuza jina la Bwana na wimbo. Wewe iguru muno. Wewe uliye juu sana. Niwega kurokaga kuonania uhoro wa utugi waku o rucini. Tuko mstari wa ngapi? Wa pili. Kuzitangaza rehema zako asubuhi na kuonanagia wehokeku waku o utuku na uaminifu wako wakati wa usiku. Mstari wa 3. Gukeinagwo kinanda kiria kia ngai 10 kwa chombo chenye nyuzi 10 okio kinanda kia mugeto na kwa kinanda na kwa mulio wa kinumbi o hamwe na kirurume gia kiria kingi kigabi muno kwa kuwa kwa mulio wa kinumbi. Nigukorwo we Jehova ni utumite ngene kwa kuwa umenifurahisha ni undu wa wiko waku Bwana kwa kazi yako. Nigukungoia nitashangilia kwa ajili ya matendo ya mikono yako. Ni undu wa maundu maria moko maku mekite. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Niwega gushokageria Jehova ngai ngatho. Ni vizuri kumshukuru Yehova Mungu. Ni tondu wa uguo tuliithĩtie miaka igana rimwe. Kwa vile amekuwa kiongozi wetu miaka 100 ambayo imeisha. Leo ninge no wega gushokeria ngai ngatho. Tena ni vizuri kumshukuru Bwana ni undu wa bũrũri witu. Ni kwa sababu ya nchi yetu. Undu umwe na thirikari ile akoretwo atuhete. Hata kwa serikali ambayo yeye mwenyewe ametupa. Leo ninge ni wega gushokeria ngai ngatho. Yani vizuri kumshukuru Mungu ni undu wa aria maigereirwo mũrigo wa gushokanagĩrĩria Korino. Kwa wale ambao wamepewa mzigo wa kukusanya Wakorino wote pamoja. Na miaka 7 nimekete uguo. Na miaka 7 wamefanya vile. Leo ninge nitugushokeria ngai ngatho. Ya tutamshukuru Bwana ni undu wa aria atukiretie maundu maria makoretwo mena ũritũ bũrũri-inĩ. Kwa vile ametupitisha majanga ambayo imekuwa ngumu sana kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwathani arokumio. Na nigetha rĩu twĩke ũguo ili tufanye vile kiugo kia ngai kiugĩte atĩ nĩ wega gũcokageria ngai ngatho. Neno la Mungu linasema ni vizuri kumshukuru Bwana na indo iria atutugĩte nacio na zile vitu ambazo ametupea. Wao nĩguoria ũmũthĩ. Sasa nataka kuuliza leo asha makorwo maharĩrĩkĩra asas wote wakuwe ama mashemanzi wakuwe wamejitayarisha na vile vikapu za kutolea sadaka. Ũmũthĩ sadaka iria tũraruta nĩ indo cia gũcokeria ngai ngatho. Sadaka ama zaka zetu siku ya leo ni za kushukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Ainuliwe Bwana Yesu. Hallelujah. Amina. Ni undu wa ũrĩa ngai akũmenyereire. Ni kwa vile Mungu amekulinda. Kile ũkũruta nĩ gũcokeria ngai ngatho. Chenye utatoa ni kumshukuru Bwana. O ũndũ ũmwe na wa mũro ũyũ. Hata vile Mungu amekuita katika huu waamuro wa Kikorino ona bũrũri witũ na nchi yetu. Kwa hivyo tungetongorerio nyimbo ciganaona. Sasa tukiongozwa katika haswa wimbo wa matoleo 202 namba 202 nyimbo za mitume. Bwana asifiwe. Na watu wote wainuke na miguu yao na ado maharĩrĩrie indo ciao cia ngatho. Na watu wajitayarishe tu kutoa zaka zao za kusema ni asante kwa Bwana. Nigetha we ucokerie ngai witũ ngatho ni ũndũ woguo akũigĩte agakũmenyerera ili umshukuru Bwana. Ni kwa vile amekuwa kiongozi wako, amekuweka, amekulinda, amekushindania na akamenyerera nginya bũrũri witũ na rũrĩrĩ, na pia ameilinda nchi yetu tukufu ya Kenya na kila mtu wa hii nchi na mundu wothe witaga wa bũrũri ũyũ. Basi twarikiwa ni tugushoka tuitia. Haya, tukimaliza vile Elder Timothy bado ataendelea kutuambia vile tutafanya. Hebu tusimame na miguu yetu tafadhali. Tukisema ni kuimba tunasimama na miguu yetu.
Please, unajua kuna mtu hawezi kusimama. Wenye tulikuwa tunaimba nao, wimbo ni number 202, and then I know the ushers. Ushers, wherever you are, ningetaka niwaone hapa tafadhali. If you know that you are an usher and you have an offering basket, please come forward. Please come forward ili tuweze kukuona. Na muharakishe tunapoimba hii wimbo. Elder Zachary Wandalo, tutakuwa na wakati wa kukusanya. Basi ningeshukuru kwa sababu ya hapa ambapo tumefika. Asante sana Bwana Timothy. Give me one of these bags. Tungetaka kuomba ushers wapande mpaka kule juu tafadhali, kwa sababu tuko na vitu vingi vya kuchukulia sadaka zetu, na vile ambavyo tunatumia bag ambayo iko na logo ya Gesasa na imeandikwa na hata iko na ile alama iko pale juu ya centenary celebrations. So hizo ndizo bags ambazo tunatumia. Ukimwona Asha karibu na wewe, na kama vile ndugu Timothy amesema, sio sadaka tunatoa, ni shukrani kwa sababu Mungu ametuongoza. Kanisa letu limekuwa pale miaka 100. So this is for Thanksgiving. Amen. The ushers are going to move all the way even up there so that you don't travel all the way down to come and give your offerings. Na ushers wakimaliza kuchukua sadaka, nyote mtakutanika hapa ili muweze kuletea Jeremy ambaye ni chief usher, mtakutana na yeye hapo. Asante. Kuna wale ambao wanasemekana kwamba pesa zao ziko katika simu za mikono, na haya, nimefahamishwa kwamba wale ambao wangetaka kutumia simu ya mkono watatuma kwa nambari 0722 799 480 0722 799 480 0722 799 480, na itatoa jina Zachary, treasurer wa Gesasa. Asante. Amen. Oh kanina mu ela na na
good afternoon. Thank you. Go ahead. Yeah. We are here modern instructions which present to you poems, songs, and memory verses. So sit back, relax, take your call, and don't forget to read the signals. Welcome. Thank you.
Thank you very much. Ningetaka kushukuru kwa sababu naona kama Asha wamemaliza. Is there any Asha who is still up there collecting Thanksgiving? Yeah, Jeremy, I believe all your Ashas are back. That's very cool. I'm going to be looking at Bishop Stefano Ogie. Okay, you're Bishop Stefano Ogie. Karibu sana, ukanigera Muhoe. Oha mbele. Bishop Stefano Ogie ataenda kuomba kwa sababu ya kushukuru Mungu kwa sababu kanisa letu la Wakorino sasa tumemaliza miaka 100 na ndio sababu tumetoa David please let's have one bag here one of bags to be brought here. Gatho ici twaruta, we are going to have a prayer here for the same. Ucokia ngatho ni undu wa githomo gitu kunina miaka 100 ucokie ohoe ni undu wa githomo gitu na guku mbere turorete uhoro uria wa mana wa kwihokeka miaka 100 ni yathira miaka eno ingi na guku mbere Jehova atutongorie na agacirithie githomo gitu. We are asking for one bag for the offerings kindly so that we can offer this prayer. Where inywe ashas eni yes leo idiokaga askofu geithia andu aya kana kihoe kai ndio mugaje ndio mwana ni morega kai mbona kanete neke mwahore oguo hamujambo atijambo leo twe haha nyodo wa muthamaki uria munene muno ukira thamaki aria angĩ othe thamaki uyu nĩ munene munene nĩtũgĩũkĩte nĩgetha tũmũcokerie ngatho nĩ ũndũ ũrĩa atũtongoretie na ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtangĩcokia ngatho nĩ ũndũ ũrĩa Ngai amwĩkĩte maũndũ mega. Rekei tũkĩhoe. Ngai wa Ibrahimu na nĩwe Ngai wa Isaka na Ngai wa Jakubu nĩtuoka thĩinĩ wa Ngai witũ no thĩinĩ wa Jesũ no thĩinĩ wa Roho Mũtheru nĩ atatũ na atatũ nĩ ũmwe na matũũraga mendanĩte matirĩ marakarania nĩ mũthamaki ũcio tuoka kũhoya o ũcio ũtongoretie andũ magoka gĩikaro-inĩ gĩkĩ rĩu Mwathani witũ nĩtũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka 100 no mahinda marĩa Ngai witũ atongoria itũ makĩrĩirie Ngai witũ kanitha ũyũ nĩ monete thĩna mũingĩ na makona Ngai witũ maũndũ maingĩ no Ngai nĩ ũkoretwo wĩ hamwe nao rĩu Mwathani witũ nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo Ngai witũ 100 nĩtũgũkũhoya nĩ ũndũ wa mĩaka ĩrĩa ĩngĩ ĩ mbere Mwathani ũtũtongorie tũguo mĩaka ĩyo ĩthirĩte ũtũtongorie mĩaka ĩyo ĩ mbere itũ twathaitha na ũguo twĩnyihĩtie Mwathani witũ rĩu ningĩ nĩ ũndũ wa ngatho tondũ nĩ ũratwĩrire tũtirĩ ngatho na rĩu Mwathani witũ nĩ tuonete ngatho ithe arĩa marĩ 10 ti ũmoonire ngatho nawe ũkĩgathĩrĩria ngatho icio nĩkĩo tũũkĩte nĩ ũndũ wa gũgũcokeria ngatho rĩu ningĩ hamwe na ũguo Mwathani witũ andũ aya othe nĩ maruta Ngai witũ gĩcunjĩ kĩrĩa moima nakĩo na nĩkĩo gĩkĩnyitĩte hamwe na iria ingĩ itarĩ hamwe na ici ndagũthaitha mũno Ngai witũ marathime nyumbaga rĩo rĩao na icokero rĩao Mwathani ũkamatongoragia na ũkameka maũndũ mega rĩu ningĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩkoraga andũ aya mũkĩrĩra nĩtũmũkĩrithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi nĩgetha mũikarage mena thayũ twathaitha na ũguo twĩnyihĩtie Mwathani witũ
nigetha tuĩke mũtongoria witũ na ningĩ mwathani witũ twacokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũthamaki ũyũ twehete mwathani witũ nĩ ũndũ wa mĩaka ĩno Ngai witũ ikũmi ĩthirĩte tũrĩ hamwe nake na rĩu Ngai witũ agatũkinyĩria Ngai witũ ihinda rĩa gũcokia ngatho ndacokia ngatho na twacokia ngatho twĩ hamwe na atungati aku na rĩtwa rĩa Watolimwe Kristo amwe mwenejeri Ngai ũrĩa mwene na rĩtwa rĩaku Ngai na Yesu mũkũringe agocwo Ngai na Yesu mũkũringe amen Amen, amen, amen. Amen, amen. ngatho tondũ twagĩte ngatho tũrerigwo atĩ nĩtũraheo atumia aitũ nĩmaheo ciana na athuri hamwe na athuri no tũkaga gũcokeria Ngai witũ ngatho tondũ aratũhe ciana njega no tũkaga kũmũcokeria ngatho rĩu kiugo kĩngĩkĩmwĩra nĩ kĩega Nĩ kĩega askofu. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tumappreciate askofu kwa makofi mazuri tafadhali. Na pia Bwana Timothy kwa sababu ya kutuongoza katika kipindi hicho, pia wewe pokea shukrani zetu. Ningetaka kuwakaribisha wanafunzi kutoka Chuka University. Hapa tuna kikundi cha wanafunzi ambao wametoka Chuka University na siku ya leo tuko nao hapa, wote ni wa Korino. Tungetaka kuwapa nafasi hii. Mko wapi? Wanafunzi wote wa Chuka University. Ni vizuri kama nilivyosema kuwajulisha ya kwamba hawa ni wanafunzi wetu wote wa Korino kama mnavyowaona, wametoka Chuka University. Na imagine university Hurra ibai makofi maũndũ maũndũ ma kũnenania. Haleluya! Leo ti ihinda rĩrĩa twera gwa Korino matithomaga, haha ndĩrauga na Gĩthweri. Mingi nyinyi watu wa media mnasema wa Korino hawasomi. Sasa hawa wote ni wanafunzi wa Korino from one single university. Kwa hivyo you can imagine what would happen kama tungeleta wa Korino wote from all the universities in Kenya. Kwa hivyo githomo kinaendelea na githomo kinadhoma. Welcome.
kabisa. Tunaimba wimbo za Roho Mtakatifu na watu kuendana Gikuyu. Watoto ya Kulino, and Kulino is our business. So number 7. Yesu muigwithania wa ndũrĩrĩ nĩokire kũikia wĩra marũa manabii arerwa Jehova irima cia ũthĩrĩ ciatirwo ciothe irima kĩrĩa kĩihũire arĩa makorirwo mena irima megũtaga nacio nĩmarakarire maigua ngumo na gĩthima irima cia ũthĩrĩ ciatirwo ciothe gĩthima kĩrĩa kĩihũire Ariamu moire Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nĩ mũrĩithi kanitha. Yesu ni Jesus is our shepherd. Yesu ni mchungaji mwema. Yesu nĩ mũrĩithi. Yesu ni mchungaji. Ugai wa ng'ombe ciake. Wa kondoo zake. Kweli kabisa. Wa kondoo zake. On behalf of that group iraima hau. On behalf of Chuka University group that was here. Njĩtagwo Samuel Muranga. My name is Samuel Muranga. Nĩ niĩ ngoragwo ndĩ chair wao. I'm their chair. I'm privileged to serve them. Nĩngenaga nĩ kũmatungatĩra. Itanathiĩ na mbere. Before I proceed on, nĩngwenda kũrecognize Prince Macharia. Nĩngwenda gũtambũra Macharia Prince. Nĩ ũndũ wa ũtugi ũrĩa atuonirie mũthenya wa ira. Because of what he did yesterday. Na aratũwerũkamu gũkũ. And he welcomed us here. Rĩu nĩngũragia tũrehe moko maitũ hakuhĩ nĩguo tũmũhũrĩre makobi. Yeah, we're gonna put our hearts together for Prince. Thank you. Thank you. Ũndũ wa kerĩ ngwenda kuuga. Second thing as I finish.
Andu moragia ngana nguno ni mathomaga. That's a very common question as I finish. No riri. Yes. Ni tuthomaga na nguno ni mathoma. Tunaenda shule na tumeenda shule. Riu ni nguria aciari. Nauliza wazazi. Rere ciana na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Waendelee kuwalea watoto vizuri. Na niguo magatwara thukuru. Ili wapeleke shule. Na marehe mamatware university. Wapeleke university. Na makĩria mũno marehe Chuka university. Kabisa kule Chuka na kwengineko. Na kuu kũngĩ. Amen. No Chuka niwe tokorethi na kũinua arĩa aingĩ marathoma. Thank you very much my brother. Tupigie makofi. Amepigia Chuka university makofi mazuri. Ningetaka kuwatangazia ya kwamba kuna magazine ambayo imeandikwa na Gesasa and a lot of research has been done. Na hiyo magazine tuko nayo ambayo imeandika historia ya Mukurino for the 100 years. We have a magazine, ushers wako nayo, ukienda kwa zile meza utaipata, na hiyo magazine iko na habari zote kuhusu historia ya kanisa letu la Wakorino. Kwa hivyo ukienda kwa zile meza utaipata. That booklet is going at only 200 shillings. Kwa sababu sio kuuza, we only want you to meet the cost of production for that booklet. Ili uende ukasome kile kitabu. Tondu akorwo mutioi uhoro uria wa mana wa kwihokeka. Ithuothe twĩ gũkũ gĩthomo gĩkĩ kĩa mĩaka igana rĩmwe. Ile habari njema na ambayo ni ya kuaminika. Nĩ kũhũthĩire gũtirĩ ũgakorwo gĩthomo kĩu kĩngĩ kĩa mĩaka igana rĩmwe. It is very possible that no one will be alive 100 years to come. Ũguo nĩ ngũmũria na gĩtĩo mũheane apology ya gĩthomo kĩu kĩngĩ kĩa mĩaka igana rĩmwe. And with out of respect, please give the apologies for the next centennial. Mĩaka igana rĩmwe. Amen. So we have that booklet that has all the history of our church. You can purchase that booklet only at 200 shillings. The ushers have them, and God bless you. We are also selling. Tunauza pia nyimbo za Roho Mtakatifu na nyimbo cia tumo. There is also a book written by Abraham Macharia called A Corino Church Demystified. Yes. The booklet is also on sale. The new edition. You can buy one and also get to learn more. It is going at how much? It's very good. It's going at how much? The book? How much is it? 500. 500 shillings for the book. Yeah, for the book. Yes, published and printed by Macharia Prints. Now just to remind you, ladies and gentlemen, that we are all gathered here to celebrate the 100 years of the Akorino Church, and we want to thank God that today God has allowed us to see this day. And your English is of the nose. Oh yes. Yeah. It is British English. Exactly. We have some young children here from Meru. We want to give you 3 minutes to present your skit. 3 minutes, because time is not on our side. So do the best of that skit. 3 pure minutes, because yes, DJ, I can see they want to link with you, so that we can do this very quickly in a very few minutes. Yeah.
Nasema wale waliokufunja moyo, nasema wale kesho Mungu akikuinua, wale nasema wale waliosema huwezi, nasema wale waliokufunja moyo, nasema wale kesho Mungu akikubariki. And finest in local, urban and international gospel.
Yes. Hallelujah. Igawale bwana wako. Naomba kila mtu arudi pahali ambapo alikuwa amebaridi kidogo ili tuweze kuendelea na programu yetu. Na tukifanya hivyo, namwalika Askofu Mkuu Ezra tafadhali aje hapa mbele. Askofu Mkuu Ezra uje hapa mbele, na vile vile Askofu Mkuu Daniel Zuku, please. Tungetaka kuwakaribisheni nyote katika ibada ambayo inaendelea. Tulianzia tangia asubuhi na fikishe tamati, na tunashukuru kwa sababu ya wale wote ambao wamejiunga nasi. Bado sijamuona Askofu Daniel Zuku, ningetaka wale waje hapa watuongoze kwa maombi ili tuweze kuendelea vizuri. Tunashukuru kwa sababu ya jinsi ambavyo Mungu ametutendea wema. Kongamano hili ni watu ambao wametoka pahali mbalimbali na tumekutana hapa ili tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwanza kama vile ambavyo huwa tunafanya kila mwezi wa 6, lakini pia mwaka huu tumekongana hapa, tumekutanika hapa kwa sababu ya kusherehekea miaka 100 tangu tuanzishe kanisa letu la Wakorintho. Na kwa hivyo tuna furaha sana, ndio sababu tuko hapa. Tunaamini kwamba Mungu yuko pamoja nasi, manake tuamwalika na amefika. Na kwa hivyo kwa ule wimbo ambao tumeimba wa sifa, hatutafanya lingine la ziada, tutaingia tu katika maombi.
askofu hawa wawili ambao wako hapa, Askofu Ezra, nakumbuka tukiomba pale Nyayo Stadium wakati Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta alipokuwa akitafuta kura, na sasa miaka 10 imepita. Wewe nataka ushukuru Mungu kwa sababu miaka 10 imeisha Uhuru akiwa rais wa nchi yetu ya Kenya. Umshukuru Mungu kwa sababu ya jambo hilo, kwa sababu ni mkono wa Mungu tu unaweza kumhifadhi rais na kufanya atimize kiwango kama hicho. Kwa hivyo unaenda kushukuru Mungu kwa sababu ya jambo hilo. Pia unaenda kuomba kwa sababu wakati Uhuru amekuwa rais, kwa niaba ya kanisa na wananchi wa Kenya, kuna wale ambao wamenena maneno maovu sana juu ya rais, na Biblia inakanya watu hata kunena mabaya kuhusu kiongozi yeyote. So utaenda kutuongoza katika toba kwa maneno mabaya ambao watu wamenena kuhusu rais, na muno ruriri rwitũ rwa Gĩkũyũ arĩa marumĩte mũthamaki, tondũ mũthamaki ndarumagwo. Rĩu ũcokie ngatho nĩ mĩaka 10 ya mũthamaki, no here ũtũteithie kũhera nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Naye Askofu Daniel Duku anaenda kuomba kwa sababu ya serikali mpya ambayo Mungu ametuandalia. Hatujui ni ipi, lakini Mungu anajua kuna serikali ambayo ameandaa ambayo itakuja kutoka mwezi wa 8. Utaomba kwa sababu ya serikali hiyo mpya, Mungu awalete watu ambao watamfurahisha na ambao ni watu watafaa nchi ya Kenya. Na pia uombe tuwe na uchaguzi mwema, mbele ya uchaguzi kuwe na amani, na hata baada ya uchaguzi kuwe na amani. Hayo ndio maombi mawili ambayo tunaenda kuomba kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni. Ona tugagukararia we mothingurike atokumbũrĩre mahĩtia no igũre maigone we njĩra-inĩ na twĩnjaga na ng'aragu na kũnyota na thũiga kũriricĩria kĩroto tũrekere Ngai moko marĩa wathambirie no kĩamũra waigĩrĩra mĩtwe itũ nĩ ithuĩ twamagĩire bata wa Isiraeli mehia mũrimũ tuoere asuĩirio mũtĩ igũrũ na mehĩtwa yobatirio na irekanĩro cio iki na magongona matheru tũgĩkũrania na mĩtugo ya ndũrĩrĩ twabutha ũkĩiya ngoro waitĩrĩirie ngoro citũ waimĩte rũrĩmĩ rwaku nĩguo twamagĩire kwendũrĩrĩ cia gũkũ thĩ iria itũrĩtwa rĩaku twagũthaitha ririkana wĩhokeka kwa Mũrungu cokera ngoro citũ ũngĩcokera ngona kĩama ririkana wendo na tha iria ciatũmire ũtige gĩtĩgĩo thamaki igũrũ ũgĩũka gĩkũnyarirwo we mũtheru wa ũrirwo na kĩboko tũrekere. Amen. Nĩndetana igũrũ kũrĩ we Ngai roho Jesu Kristo mwathani matatũne maku Ngai roho Jesu Kristo mwathani witũ o mũthingu nĩ ngatho na mũhera ngũgũcokeria nĩ ũndũ wa ihinda rĩa mĩaka 10 ĩrĩa ĩthirĩte kuma rĩrĩa twakwĩrire nĩ tũrenda mũthamaki na tũkĩina rwĩmbo tũkiuga ũthingu wa Samueli wahota andũ aingĩ matetire makiuga mekwenda mũthamaki na nĩ watũheire ihinda rĩu aikarĩte nĩ atuĩkĩte mũrata wa kanitha witũ
na agatuĩka mũrata wa bũrũri wothe. Na ihinda rĩrĩ tũrĩ narĩo nĩ kũgĩte ithonja rĩa rami na gũkario mĩario mĩingĩ. Wĩra ũrĩa arutĩte ũretĩkĩrĩka thĩ na igũrũ, na ũcoke wĩkĩrwo thaĩni kuma harĩa ekũrĩkĩria ona gũthiĩ na mbere atũrie mũndũ mũrathime na iguanĩte na bũrũri wao na akaiguana na Ngai. Mũthingu wa Isiraeli arĩa othe mangĩkorwo mũikĩirie ciugo njũru, nĩ tũĩ ndũkenaga rĩrĩa mũthamaki orotetwo. Mũthamaki na mũthĩnjĩri orotwo bũrũri nĩ kũinaina wĩinainaga. No nĩ ndakũhoya Ngai na nderira tũrĩa Danieli eherire mehia make na kera ma nyũmba yake na ma bũrũri wao na ma mĩhĩrĩga 12 akiuga marekerwo. Wamarekera ũkĩmwĩtĩkĩria marake kĩgongona. Reke kĩgongona gĩkĩ gĩa kuma ũmũthĩ gũthiĩ na mbere bũrũri-inĩ ũrĩa ũtongoretio nĩ mũthamaki witũ, ona bũrũri ũrĩa wĩtagwo kanitha, ituĩke kĩgongona gĩtagacoka kũgũa. Ndahoya njĩtĩkĩtie thayũ nĩ ũgũtuma thutha rĩu nginya gũthiĩ na mbere, na nĩ ũtatũ-inĩ waku Ngai Roho Jesu Kristo wothe twĩtĩkia. amukira ngatho nyingi kuma ithuĩ ndungata ciaku Mwathani Ngai ithe witũ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũtwĩkĩte mega ma ũtugi Mwathani. Kuma rĩrĩa wambirie wĩra ũyũ Jehova Ngai tũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ woĩ nĩ tũgakinyia ihinda rĩrĩ Jehova Ngai witũ. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa ũguo tũtirĩrĩ Mwathani Ngai wa muoyo. Na rĩu ũguo Jehova Ngai tũtorongoria ũthiũ waku Baba, nĩ tondũ kuma hĩndĩ ĩyo Mwathani Ngai ithe witũ twanagerera hatĩka-inĩ nyingĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, tũcitũ cianageria gũtũrindĩra Mwathani Ngai tũnawanagana na ithuĩ tene Mwathani Ngai twanamenana na ndwanareka tũninane Jehova Ngai ithe witũ nĩ tondũ wa gũtũiguĩra tha. Na rĩu Jehova Ngai ithe witũ na kũthaitha na ũthingu waku nĩ tũrorete ihinda itũ rĩa haha mbere itũ Mwathani Ngai itũ nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩa mwaka ũyũ Jehova Ngai witũ mwagĩkena mwarigana Jehova Ngai wa ũhonokio na gũthaitha na ũthingu waku ĩtĩkĩre gũtũrana na ithuĩ. Ĩtĩkĩra Jehova Ngai tũgũtũhe thayũ
mbere ya ithurano Mwathani Ngai ithe witũ, ona ningĩ hĩndĩ ya ithurano Jehova, ona thutha wa ithurano Mwathani Ngai wa muoyo, reke tuone ũthiũ waku na hinya waku Mwathani Ngai witũ. Nĩ tũkwĩhokete na tũgakwĩrĩgĩrĩra na tũkamenya atĩrĩrĩ, wee tondũ ũrĩa wĩtwendete Jehova Ngai witũ-rĩ, ũtwendagĩrwo maũndũ marĩa mega na meciria mega Mwathani. Tũthurĩre mũthamaki Jehova, no tũthurĩre anene Jehova, ona atongoria arĩa magĩtũma rĩĩtwa rĩaku rĩgocagwo thĩinĩ wa bũrũri Mwathani Ngai witũ. Twakĩrekereria guoko gwaku Mwathani Ngai wa muoyo, nĩgetha ũtũtongorie, tondũ twĩgoko-inĩ gwaku tũtingĩtorio nĩ thũ. Athĩmwo mũthamaki Mwathani Ngai witũ, nĩ tondũ tũkenereire ihinda rĩu Jehova Ngai tũkoretwo nake na thayũ Jehova Ngai witũ. Reke thayũ ũcio Mwathani Ngai wa ũhonokio ũthiĩ na mbere, na andũ angĩ mangĩgathugunda Jehova Ngai witũ ũũru, reke thugunda icio igathatĩra kũu meciria-inĩ mao Mwathani Ngai witũ. Ndũkanareke Jehova Ngai tũmahingie meciria mao moru Mwathani. Maũndũ macio mothe ndamaiga guoko-inĩ gwaku, o rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Amen. Thank you. Thank you. Maũndũ macio twahoya tũkwĩhokete tondũ ũrĩ mũhonokia rĩu na tene 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 rĩu na tene tene. No tũtũirio nĩ Jehova tondũ tha ciake nĩ nyingĩ, korwo nĩ mũndũ tũragia andũ amwe tũngĩakuire tene, mũndũ nĩ wa kũriganĩrwo agatirika mũratawe, no Ngai ndariganagĩrwo ndagatũtirikona rĩ. This is the only church where you can find such elderly men singing without fear, singing and dancing for God as if they are young. Wapigie wazee wetu makofi mazuri tafadhali. Thank you, thank you, thank you, thank you very much Askofu Mkuu Ezra na Askofu Daniel Tuku kwa maombezi yenu mazuri. I want to invite the Vice Chair, National Vice Chair, Reverend Dr. Commissioner Sami Samuel, so that he can come and do his duty, kwa sababu ni wakati mzuri. Tumkaribishe Dr. Sami Samuel kwa makofi mazuri. Na huyu ni mmoja ya wale commissioners ambao walipewa kazi na serikali yetu. Amekuwa mmoja wa wale 12 wa Interfaith. Kwa hivyo ni kuonyesha tumeendelea vizuri na serikali yetu imetukumbuka ipasavyo. Tunashukuru kweli kweli. Karibu sana Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane. Bwana asifiwe. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, na wageni wako, askofu ambao ni archbishops na bishop ambao wako mahali hapa, Reverend and clergy fraternity, all protocol observed. Your Excellency, sir, my name is Reverend Dr. Sami Thiongo. Nataka kuchukua nafasi hii niweze kufanya chenye nimeambiwa nifanye, lakini kabla pengine ya kufanya hivyo, ningetaka kusema ya kwamba Your Excellency, tumetabua your work with the Akolino Church. Tumekuwa na president wengi sana ambao wamekuwa mbele yako, lakini yule ambayo especially amekuwa na uhusiano mzuri kabisa ni His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta. Tunakushukuru sana. Hayo mengine yatatajwa na SG wetu. Nimesema jina langu ni hivyo, na mimi ni mmoja wa wale ambao Your Excellency ulichagua na nikawa Interfaith member council, na kwa hivyo tunakushukuru. Hiyo kiti haikuwa yangu, ilikuwa la kanisa letu yote la Wakorino. Asante. Your Excellency, sir, nataka kuwatabua viongozi wenye wamekuwa wakiongoza kongamano hili ambao tunaliita General Conference of Akolino Churches Assembly, na ningetaka
chairman asimame pahali yako tafadhali. Chairman Archbishop Kinyanjui, simama tafadhali. Huyo ndio National Chairman General Conference of Akorino Churches Assembly. Huyo mwingine ndugu yetu Zakale Wadalo, mpigeni makofi mazuri. Huyo ndiye treasurer wetu, mzee ambaye tunamheshimu sana. Watatu ndugu yetu Baba Nene ama Sami Nene ambaye ni coordinator wa General Conference of Akorino Churches Assembly. Ndugu yetu Reverend Timothy Kamau, yeye ndiye director of program, tupigie makofi mazuri. Ndugu yetu Bishop Warukemi, simama tafadhali. Yeye ndiye anaongoza council, priest council. Alafu mwingine ni ndugu yetu Warele Timothy ambaye ni elder, simama. Huyo ni mzee wetu ambaye ni mmoja wetu katika hawa watu. Na wa mwisho ni mimi ambao mimi ni national vice chairman. Simpigie makofi hata mimi tafadhali. Asante, asante. Your Excellency, sir, allow me to recognize spouses wa hao viongozi. Tafadhali wasimame pahali wako. Spouses wamesimama. Haya, tuwapigie makofi. Wote wako mahali hapa na ndio wamefaa dua ambayo inafanana. Asante sana kwa sababu ya kusimama na viongozi wa kanisa hili. Your Excellency, sir, tuko na viongozi wa wamama na mwenye nitasimamisha ndiye chairperson ambaye ni mama wetu ambaye anaitwa Miriam wa Samuel John. Maitu. Ni horia imaitu rwega. Ni mutumia mukuru. Noni atutongoretie wega muno na miaka mingi. Asante sana. Nitore na Mrs. Ruthi Nyaga, ndiukana ni akinyete. Na Esther Gebeji, ndiukana ni akinyete. Na Mrs. James Kamau, ndiukana ni akinyete. Tore Dama Gweta na Anne Mwaura, acio othe ndagweta mohore iru rwega ni atongoria atumia. Your Excellency, sir, youth department ya youth ni tuli netongoragio ni muthuri kijana wetagwo Jeremy Buru. Jeremy ako wapi? Pigieni Jeremy Buru makofi. Na no turathi wega tondu mwanake ucio ni arugama giti riu ni turona no turathi wega muhure iru rungi. Basi huyo mwingine ni Ani Muturi. Ani Muturi sijui yako wapi? Yeye ndiye anaongoza mambo ya projector. Sijui yako wapi? Mpigieni makofi mazuri Ani. Asante sana Ani. Your Excellency, sir, with your permission, ningetaka kutabua viongozi wa county na kwa sababu ni wengi niseme tu mambo ya chairman. Chairman wa upande wa Mombasa JJ ako wapi? Na watu wote wa Mombasa na Coast wasimame. Wacha tuwatabua wakati huo wakiwa na chairman wao. Tuwapigie makofi mazuri. Asante, wako wengi. Asante sana, asante. Haya, Nairobi County chairman na viongozi asante sana. Simameni tafadhali. Bishop Ben. Tuwapigie makofi mazuri. Kiambu County chairman wao na watu ambao wametoka delegate ambao wametoka upande wa Kiambu wasimame tafadhali. Wako wengi. Tuwapigie makofi mazuri tafadhali. County ya Nyandarua chairman wa Nyandarua ako wapi? Kagwe, Bishop Kagwe. Na wale ambao wamekuja na wako wapi? Msimame. Wako wengi. Tuwapigie makofi tafadhali Nyandarua. Nakuru chairman wa Nakuru Titus ako wapi? Ametumana. Watu wa Nakuru wasimame na tuwapigie wako wengi. Tuwapigie makofi tafadhali.
Uasigishu, nimeona chairman wao hapa Jason asimame na wale ambao wamekuja na wao. Si tuwapige makofi. Asante sana. Tuwapige makofi mazuri. Alafu Western na Nyanza tulisikanisha wote. Kibarani yako wapi? Tuwapige makofi mazuri. Laikipia tuko na Bishop Waburi. Simameni tafadhali. Tuwapige makofi pia. Asante sana. Nyeri County, Jaji yako wapi? Bishop Jaji, wasimame watu wa Nyeri. Tuwapigie makofi tafadhali. Embu County, Chairman ako wapi? Celestio na wenye wamekuja na wao wako wapi? Tuwapigie makofi. Tharaka Nithi, Baline wapi? Baline ako wapi? Chairman Bishop Baline ako wapi? Na wale wamekuja na wasimame, tuwapigie makofi. Meru County, Archbishop Daktari Kivya, simameni. Wale ambao wanakuja na wako wengi. Watu wa Meru wasimame. Wa Meru wako hapo, simame tafadhali. Asante, tuwapigie makofi tafadhali. Kos na Narok wako wengi. Tuwapigie makofi. Tuwapigie makofi mazuri. Your Excellency, sir, I have done my duty. May the Lord bless you as you continue to worship. Murang'a wapi Mwaura? Archbishop Mwaura kwa wapi? Archbishop Mwaura wako wengi. Tuwapigie makofi tafadhali. Asante sana Wandaro, asante sana kwa kunikumbusha. Naona ya kwamba kama nimetaja wote. Asante sana. Mungu akubariki sana. Sasa nafasi hii Kajiado wako wapi? Na Kajiado na Kirinyaga. Tuwapigie Kajiado na Kirinyaga. Kajiado Bishop Wandeto, Kirinyaga Bishop Peter. Tuwapigie makofi. Asante sana ndugu yetu Wandaro. Your Excellency, sir, without much ado, allow me now to invite the Secretary General akuje mahali hapa aweze kutoa remarks zake. Akija, Your Excellency, sir, hatuna nafasi ya kusoma ama kusema historia yote ya Wakorino, lakini kuna kitabu ambacho kimeandikwa na umoja wetu, na hizo vitabu ziko kila bahari. Hizo vitabu, kila kitabu inatoka 500 shillings. Na tuko na magazine ambao pia iko na history yetu sana sana kutoka wakati Gezasa General Conference of Wakorino Churches ilianza. Iko pale na tunauza 200 shillings. Hizo vitabu, Your Excellency, sir, mtu akitaka kujua historia ya kanisa ya Wakorino iko mahali pale. Tunauliza, Your Excellency, sir, ukiona kama inastahili hawa watu wapate kitabu kadhaa, tutafurahi sana ili waweze kusoma na kujua mambo ya historia. Kwa hivyo, Your Excellency, sir, with those few remarks, allow me now to invite the General Secretary to come and give his remarks, and then after that, invite the National Assembly. Thank you. Thank you very much, Reverend. Fiwe, Your Excellency, Your Grace, Bishops, na washirika wenzangu, Bwana asifiwe. Jesu ni muriithi, itugigiuka. Na nikio tukite nigetha tukene and celebrate our church for the far the Lord has taken us. Your Excellency, it has taken the hand of God Wakorino Church to be here today, because when we were writing this book and compiling the magazine, we traveled back 100 years ago. It was a daunting task to travel backward. And it is always said that someone who doesn't know where they are coming from doesn't know whether they are going or coming. So we wanted to know where we are coming from so that we will be able to define where we are going. So Your Excellency, because we were able to travel back 100 years,
we are now more prepared than ever, more united than ever, to travel ahead 1,000 years to come. And I am very confident that the members of the church who are here and who are not here, who are watching us on TV and elsewhere, are very energized, very united than ever before. Because today we are laying the foundation stone for our generations that will take them and that will catapult them in the next 100 years. Your Excellency, it's an honor to have you here today to help us lay that foundation stone. It is a great honor that will go in the annals of history of the Akorino Church. Thank you very much, na tunashukuru kwa urafiki wako. Tunakukaribisha tena, na hata wakati ambapo utakuwa umetoka kwa ofisi, feel free to come worship with us any day. Tutembelee kule kwa makanisa. Because the history of the Akorino Church, Your Excellency, as written in that book, cannot be separated from the history of the liberation of our nation. For those who do not know, the Akorino progenitors were the first people to pronounce the liberation of our nation. Before anybody else, even before the Mau Mau and any other group that fought for freedom, our forefathers were already preaching the gospel of liberation. And they went from one place to the other preaching about Okori. And they told the natives that that time they were speaking about liberation from the colonial government and the problem and the challenges that our people are going through. Today, we are speaking about the same message of liberation. Liberation from the yokes that are binding our nation. Corruption, some bad leadership somewhere. A lot of challenges that are binding our nation. We are still preaching that gospel of liberation and justice. And this is the message we want to pass to our generations to come. That even as we approach the general elections, we have a lot that we need to be delivered from. And we are very confident that you have done your part with all the grace that God enabled you to. And we are here today congregated to pray that God will give us godly leaders. Leaders who have a heart of God and a heart for the people. Leaders who will not take our country backward, but forth. Bwana asifiwe. And we as the Akorino Church do not shy away from speaking things, because we fought for liberation of this nation. We shall fight again for liberation of the nation from the yokes that bind us. High among them, corruption, Your Excellency. So here today, Your Excellency, we have with us some of the founding fathers of our church. We went into the pain of inviting them. They may not have a lot of energy, but I want to appreciate them because we are celebrating them today and we are celebrating the heritage they set for us. We have a responsibility, brethren. We have a responsibility and a very high task to take these to our children. Our fathers set a very high standard for us. Everywhere you go, a Mukurino is expected to behave in an abnormal way, in a way that is way high above the normal person. Not once I've had, Your Excellency, you walk in a place and someone asks, hey, ona Korino me huko. You do something or sing a song and people will ask, hey, ona Korino me ko ina isio. And lately we have had a lot of incidences because of course we have a lot of youth coming into the church and we have a lot of incidences. That does not erode the morals and the integrity of the church. And so I want to assure you that what the Akorino Church was 100 years away is what we are today and is what we shall cultivate to be in the next century. Bwana asifiwe. Now, Your Excellency, I don't want to take a lot of time, but I want to thank immensely the friends of the Akorino Church who have walked with us the journey, and I want to give you our gratitude on behalf of the late first president of this nation, Mzee Jomo Kenyatta. For those who saw the images that are running, you've seen that the Akorino used to visit Mzee at his home, Vigirawa Iregi,
and they used to have a lot of conversations. I want also to send you with our gratitude to Her Excellency Mama Ngenya Kenyatta, and on behalf of all the leaders who have held our hand, from the Attorney General Charles Jonjo, from former Minister Ginji Kariuki, and our friends who are with us here today. On behalf of all of those, I want to thank you, Your Excellency. I want you to take their gratitude, and I want to assure them all that the Akorino Church is more united today, is more re-energized, and we are more prepared to face the future because we have more resources within us, human and capital. Your Excellency, I have always been saying that today, the Akorino Church can run the whole civil service without anyone coming from outside. Because our children are more educated in all fields. If you can look at our magazine, we have advocates of the High Court, we have medical doctors, we have people in the civil service. So today, the Akorino Church is more prepared than ever to face the future. And with those few remarks, Your Excellency, I want to invite every one of us here to walk with us into that future confidently and bravery, holding each other's hand. Because it is said that if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go with the others. Bwana asifiwe. With those few remarks, Your Excellency, I want to invite His Grace, the Archbishop and our National Chairman, to make his remarks and invite you so that you may greet the church and make your remarks. Thank you, God bless you. Na tunawapenda sana. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri la Kenya na wageni wengine wote ambao wamekuja siku ya leo kuwa nasi katika ibada hii ya siku ya leo, wachungaji wote, Wakristo wenzangu, kanisa lote kwa jumla, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asante sana kwa sababu ya wakati huu ambao ningetaka kusema jukumu letu hasa kama kanisa la Wakorino. Tunajua ya kwamba jukumu letu ni kupigana vita ya umoja. Kwa hivyo jinsi Mungu alivyoongea na akasema tuwe kitu kimoja, nasi tuna jukumu sasa ya kupigania ule umoja. Nataka kusema ya kwamba wakati huu ambao tunasherehekea miaka 100 kanisa la Wakorino jinsi lilivyochibiziwa na Roho Mtakatifu. Tunamuona Joseph Ng'ang'a akiwa mwanzilishi wa kanisa hili mwaka wa 1922, nao kule katika Western 1923 Roho wa Mungu akatembea kule na akakuta Ichegero, Joseph Chegero, naye akamteua kwa njia ya Roho Mtakatifu na akahubiri kuelekea chini mpaka Nyanza, naye Joseph Ng'ang'a akahubiri upande wa mlima huu. Na ndio sababu siku ya leo tumeungana hapa tushukuru Mungu kwa sababu ya kutuwezesha kwenda ile karne moja na uwezo ule, tukiwa na kanisa ambalo limepanuka. Lilianzishwa na mtu mmoja lakini limepanuka kufika zaidi ya 1.5 milioni kuendelea mbele. Bwana asifiwe sana. Mheshimiwa Rais, kanisa lina jukumu moja, na katika Wakorintho 1:1 mstari wa 10 tunamuona Paulo mhubiri akisisitiza kanisa kuungana katika fikira, katika mawazo na kati yao kusiwe na mgawanyiko wowote. Kwa hivyo hiyo ndio jukumu yetu na imekuwa jukumu tangu mwanzo. Hata wakati huu sasa tunaenda kuingia karne ya pili, ndio itaendelea kuwa jukumu letu kama kanisa. Kwa hivyo Rais, wacha nichukue wakati huu kwa niaba ya kanisa au tukiwa kanisa pamoja niseme tumeshukuru sana kwa sababu wakati ambao umekuwa rais wa Jamhuri la Kenya umekubali kutembea na sisi, umetusaidia kimawazo, umetusaidia kifedha, umetusaidia hata kutuunganisha,
umetembea nasi na umetusaidia kwa njia iwayo yoyote ambao tulihitaji kutoka kwa serikali yako. Kwa hivyo tumeshukuru sana na kusema Mungu, kama kanisa tuinue mikono yetu tuseme Mungu ambariki rais wetu. Amen. Asante sana. Wakati huu nataka kusema ya kwamba tuna jambo moja ambalo tungeuliza Mheshimiwa Rais wakati ambapo utakapostaafu, kwa sababu tuna mwanzo na mwisho wa kila jambo. Tunasema ya kwamba kama Wakorino, uhusiano huu wetu ukubali uendelee, tuendelee kuwa kitu kimoja, Wakorino na wewe, tukisaidiana katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, kwa sababu ya wakati, kabla sijakuuliza uhudumie au usalimie kanisa na uongee na kanisa la Wakorino, ningetaka tuwe na sherehe moja kifupi sana ya kutoka karne hii ya ambao tumemaliza siku ya leo, tuingie kwenye karne ingine na tupatiane Biblia uwe mwanga na kazi ya Mungu ipate kuendelea hata katika karne hii ambao tutafuka ile, tuingie karne hii ya pili ya kanisa la Wakorino hapa nchini Kenya. Kwa hivyo, kwa heshima yako na ruhusa yako, ningekuuliza hivyo ili tupate kufanya hivyo. So asante sana. Na sasa ni wakati mwema. Asante. Kwa hivyo ningeshukuru, ningetaka Mheshimiwa Rais asimame hapa. Yes. Twende. Thank you so much. Asante. Sasa tuna wazazi wetu wa kanisa hili. Kwa hivyo nataka la kusema asante kwa ile karne na tupatie ili watupatie tuendelee katika karne ambao tunaanza. Nao wazee tutawapatia waende wakimpatia mpaka pale mwisho, naye yule kijana atamletea Mheshimiwa Rais ili naye hii Biblia na nyimbo kumpatia, inasema ya kwamba Injili iendelee kwa mataifa yote. Ndio tunapatia rais wetu ambaye ndio mwenye taifa hili. Kwa hivyo ni kumaanisha Injili iendelee taifa la Kenya na mataifa yote mengine. Hebu na tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja wakati huu mbele zako tukikushukuru kwa sababu ya wakati ule ambao umekuwa pamoja nasi. Sasa siku ya leo tunasherehekea karne moja tangu kanisa lako la Wakorino lipate kuanza, na sasa tumefika mwisho siku ya leo. Mungu, tunaomba sasa tunapoenda kwa karne ya pili, Baba, hapa nina Biblia ambao ni Injili, nina vitabu vya nyimbo ambazo ni nuru ya neno lako. Mungu, tunaomba ya kwamba inapopashwa kwa generation, kizazi kichanga ambacho kinaanza, pia tuipeleke kwa rais wetu iwe sadaka yake, ili Injili ienee kwa taifa letu na kwa mataifa mengine duniani kote. Mungu, tunakuhusisha kwa jambo hili. Tunaomba ili karne hii ianze kutoka siku ya leo, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mwamba. Amen. Kwa hivyo nataka Baba wirarugame na wanirire mwarire urugama na iguru aba
Asante sana, makofi. Moto ratwara kutoka karne hii kwa karne nyingine. Amen, makofi. Amen. Amen. Karne hii nyingine kwa yule mdogo. Asante sana. Now we have had a generation. Sasa iende kwa mataifa. Mpe Mheshimiwa Rais. Asante sana, pigeni makofi. Amen. 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 Uhoro wa gukena ni ukite guku gwitu. Amen. Amen. Agokena hende okete guku gwitu. Ora mwega yo wa monokia kehendo mekena emekia Jesu ene imireigo iratana Irame ya maitomo Sasa wakati huu tumeruka kwa karne ile, sasa tumeingia Injili, karne ya pili ya kanisa wa Korino hapa nchini Kenya. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Asante sana. Wakati huu ningetaka kwa heshima yako Mheshimiwa Rais nikuite ili usalimie kanisa, na kwa kanisa tunasema unatoa ushuhuda yako. Karibu sana. Tusimame wote. Amen. Amen. Asante National Chairman, tuchukue viti vyetu. God is good and all the time. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Asante sana. Mũrĩega inyuothe. Nĩtũgeithanie cia Mwathani o harĩa mũndũ tũrĩ o ũguo. Asanteni sana. Mimi sina mengi. Siku ya leo tumefika hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupeleka safari hiyo na kutufikisha pahali ambapo ametufikisha, ambapo tunasherehekea miaka 100 la kanisa la Mungu, kanisa la Korino,
kanisa ambalo ilianzishwa na mmoja wetu, Mkenya wetu, na akaweza kusambaza Injili mpaka sasa imefikia zaidi ya wananchi 1.5 milioni. Tumpigie makofi. One inyuĩ ta kũri ũtehũrĩre ihĩ tondũ maũndũ nĩ moyo ũrĩa muumĩte. Mungu ni mwema na tunamshukuru sana, kwa sababu haikuwa ati ni safari ambayo ilikuwa ni safari rahisi. Imekuwa safari ngumu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ameweza kuwatola pale aliwatoa na kuwafikisha mpaka sasa. Muko na vizazi ambavyo haihubiri tu Injili, lakini wameingia kazi mbalimbali za udaktari, za uinjinia, wengine ni civil servants, wengine wako kwa polisi, wengine ni mawakili. Na hiyo yote ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tukisherehekea miaka 100, tuwasema asanti kwa Mwenyezi Mungu, tuwasema asanti kwa wale ambao walituanzishia hii safari, na tunaomba pia Mwenyezi Mungu, vile Biblia imeshikwa na mzee ambaye juzi tu alifika miaka 100 na ikapelekwa ikapatiwa ikaenda mpaka kwa kijana ambaye atapeleka hiyo Biblia na hiyo Injili miaka ingine 100. Gweciria hau no tucokerie Ngai ngatho tondu gutire mundu ungitiga we utuhotithitie gukinyia hau. Kwangu mimi nataka pia nitolee kanisa hili la Korino asante. Mumetembea na mimi kutoka wakati nimeanza siasa zangu mpaka hapa ambapo nimefika, na lazima niseme asante. Asante kwa maombi yenu, na asante kwa ile support ambayo mumenipatia, na hata hapa ambapo tumefika hatutawachana, tutaendelea pamoja na tuhakikishe ya kwamba kanisa litaendelea kukomaa, kanisa itaendelea kukua, na kwa vyovyote vile mmesimama na mimi pia nitasimama na nyinyi. Ira andu aria no icio ndikwenda kwariria haha niguo ndire mwira hindi imwe riria muri ukana ku gwitu mucii ndimuhe rugano mumenye kuria nyumite na inyui kana ni atia icio ti cia haha aya meguthii gucigarurania make icio ndire muhe in camera gitiguo na athuri amwe haha ni moe kuria tumite na ti thabari ikoretwo raithi, ni thabari nditu, na nikio muranyona haha, na nikio ndiramwira o uguo mwarugama nanie na mwarugama na nyumba itu mutikagĩa na nganja, na niĩ ngũrũgama na inyuĩ tuthie na mbere ũguo. Kwa hivyo kuna mambo mbalimbali ambayo tuliongea na nyinyi wakati tulikuwa pamoja, na najua ya kwamba pahali ambapo mnajenga shule inaendelea, na hiyo tutaendelea kusaidiana. Juzi tulikuwa na General Council na wakaniambia pia ya kwamba kuna ardhi ambayo mnatafuta ndio muweze kujenga kama ni conference facility
na mambo mengine, na hiyo leo mimi nitatoa hiyo, niwapatie title deed yenu ndio muweze kufanya hiyo kazi. Na pia tuliongea, na nataka nisisitize tena, ukiangalia dini zote, kila dini iko na tradition zake, iko na vile wanatembea. Kama ni Waislamu wenzetu, ni ndugu na dada wenzetu, pahali ambapo wanaenda wanavaa hijab zao, wanavaa buibui zao, hakuna mtu anawauliza, kwa sababu katika nchi yetu kila mtu ako na uhuru wa kuabudu Mwenyezi Mungu. Si ni kweli? Ukienda kwa Kalasinga anavaa kilemba yake, kwa shule, kwa kanisa, kwa biashara yake, hakuna mtu anamuuliza. Nataka nisisitize tena, haswa kwa maprinciples wetu ambao bado wanabagua wenzetu wa Kurino kwa sababu ya kuvaa kilemba yao. Hiyo sio haki. Hakuna sheria ambayo imeandikwa ya kusema ya kwamba mtu hana haki ya kujitambua kwa shule, kwa hospitali, kwa ofisi kulingana na dini yake. Na netwaiga gutire na mutigete kire muona mwero mundu arute kiremba mukoiga acha o niguo tuikaraga na niguo tugutura tuikaraga. Na hiyo haki sio haki ambayo mumepewa na Uhuru Kenyatta. Hiyo ni haki ambayo mumepewa na katiba ya Kenya, na hakuna mtu ambaye ako na ruksa ya kuwanyang'anya freedom zenu za kuomba, za kukaa kulingana na vile ambavyo mungependa. Hakuna mtu ambaye anaumizwa kwa sababu mtu ako na kilemba. Ona nino kwa dalita nengo abiria kwehu nengo yoha ni tukione wale ameugika karani atia ile tiguo. Kila mtu ako na hiyo haki, na haswa tunataka kulinda hiyo haki, na ndio watoto wetu wakue wakiwa sio watu ambao wanaogopa, wakue wakiwa na confidence ya kwamba imani yao ni haki yao, na hakuna pahali ambapo mtu anaweza kuwapeleka. Hiyo ingine ni ya kusema ya kwamba nimesema juu ya hiyo plot, wakati nilikutana na General Council, tayari tumesaidiana kazi mbalimbali, na nafurahi naona Wakurino hata kwa siasa sasa mnaanza kuingia. Hiyo ni mzuri. Uwe ni wega, ndio na kumu atatagiro. Lakini wakati tulikutana tukasema ni vizuri tuone kama kuna nafasi ambazo tunaweza kuwapatia pia Wakurino wengine ndio waweze kuhudumia taifa katika sehemu mbalimbali na katika kazi mbalimbali za kitaifa. Na wakati tulikaa tukaenda na tukachunguza, na leo hii nataka niwatangazie ya kwamba kuna mzee wetu hapa anaitwa David Kiarie Buru Dagetari Rugama. David nimempatia kazi ya kuwa chairperson wa board ya majani chai ya Kenya, asimamie hiyo. Hongera sana. Na najua atafanya kazi mzuri, si ndio? Asante sana. Haya. Kunaye Secretary General wenu ambaye anaitwa Abraham Macharia Jeremiah Prince, na yeye tumempatia awe board member wa Postal Corporation of Kenya, akae huko na asimamie huko.
Asante sana. Hongera. Waurute wira. Haya. Kunaye mzee wetu Samuel Yongo Mwangi. Huyo mtu tumanetie thabari ndaihu na yeye nimempatia kazi ya kuwa chairperson ya National Water Harvesting and Storage Authority. Hongera sana. Asante sana. God bless you. Na pia mnajua anasimamia Akurino katika ile council ya interfaith na tunashukuru kazi ile ambayo amefanya huko. Alafu kuna dada yetu Eunice Njeri Jau Eunice kaya inokile. Huyo tumempatia awe member wa Council of Kenya Institute of Mass Communication. Hongera kwako Eunice, na wewe pia ushikilie hapo. Nonga mogiuga ndimunyitereire guoko. Ni reu kiria murenda ni thirikari ire guka mutigirire nayo ni guthie na mbere atia. Thie na mbere uguo mutigetekere gucokio na thutha ringi reu mugage turenda kuongererwo icio twaheirwo tuongererwo kinyona ingi. Kana ni atia? Githetiguo. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya kurudisha asante. Mimi nataka kusema ya kwamba kwa niaba yangu, hiyo nimepatia, hiyo ni ya serikali, lakini kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, pia nimetoa shilingi milioni 10 ya kuendeleza injili na kusupport kanisa la Akurino mkiendelea mbele nyinyi wenyewe. Mtaamua jinsi ya kuitumia na kujibu ile chairperson aliuliza. Nitatoa pia shilingi milioni 1 ndio kila mmoja wenu, hiyo itanunua vitabu 1500 ndio kila mtu ambaye ako hapa aweze kwenda na kitabu yake, ajue historia ya Akurino, ajue pahali ambapo mmetoka, na ndio tuweze kusonga mbele. Ugweci ya kile gyatigara ni kumuhe taito yo ndamwirira githitiguo kuri undu ungi wecirogenie mungenjuria wecirogi nie kiria ndatigana ndamuria no mahoya manyu muthie na mbere kuhoera na kuhoera bururi wa Kenya. Asante. Chairman, hii ni title deed ya Naivasha Municipality. Hii ni eka 5 ambaye tumepatia General Conference, na hii shamba na najua hamtauza mtajenga, si ndio? Hii ni shamba ya zaidi ya milioni 100. Sasa nyinyi mchunge kwa niaba ya hawa wote na mjenge kitu ambayo itawasaidia na isaidie vizazi ambavyo vitakuja. Ohoro githeti ucio githetiguo riu tondu na mutikoiga kuri undu ndireka nie no mundu angigicererwo igikiuga mamugeithie no ngagikorwo hititie etiguo he mutumia murata wakwa na ndahituka haha ngĩingĩra ndamona ikarĩte o haha onake nĩ egũkĩte kũhoerwo rĩ ingĩkĩmwĩra mũgeithie ndakorwo hĩtĩtie Martha toka ũgeithie andũ haha. Andũ a Mwathani mũrĩega o rĩngĩ. Niĩ nĩ ndakena nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩrio ndĩmũgeithie, na tondũ na president ndarĩigua gĩgĩcũgũ gĩkĩarua, reke nyambe ndĩkĩarie. Nĩ ndakena nĩ gwĩtĩkĩrio ndĩmũkeithie, tũgũkĩte ona ithuĩ kũgoca twĩna mũthuri ũyũ tũikaranĩtie nake aba ũyũ ũranduire running mate, na nĩ twakena, nĩ twarũgarũga tweganĩra. No nani thabarĩ-inĩ yakwa ya siasa tukinyĩte nĩ inyuĩ ikinya gwa ikinya, rĩrĩ ti rita rĩa mbere, na ndamwĩra o ũguo ndona mũgĩkenanĩra na mũrũ wa maitũ president, o na ithuĩ no ũguo tũgũtwarana nĩ inyuĩ,
na ndamuria maboya kabinda gaka kia ithurano ni mukioi twiku thiini twina mutongoria wakwa Right Honorable Raila Amolo Odinga. Twamuria maboya tunyitirire bururi utwike ni bururi wa kurumirira watho, ni bururi wa haki cia andu othe kumenyererwo na tutwarithie wira mwega uria murute na tuongerere. Ndikwenda kwaria muno, mundu ndaragia muno mbere ya munene wake president na munene wakwa captain wa tigiti iria ndiraruta wira nayo. Ni wega muno umuthi tini ngumwita tondu kamweke ni ga president. Murathimwo na tuthi na mbere na kuruta wira wa Ngai. Oguo ngihituka ningi ndacoka ndakiona muthuri ungi tukoragwo tukiruta wira. Ona kingi kimwira mugeithie ndakorwo hititie Mheshimiwa Raila. Haya. Wanachama wa Akorino, Ngai ni mwega. Hindi ciothe. Asanteni. Leo ilikuwa ni siku ya Akorino. Mkubwa wenu alikuja kanialika tufike siku ya leo. Na tunajua ni siku muhimu, manake Akorino sasa iko miaka 100. Waswahili husema ati hiyo ni kukula chumvi. Akorino imekula chumvi. Na ukiangalia historia ya Akorino, vile mataalamu ambaye amefanya utafiti ameandika, Akorino imeanza kama kikundi cha kupigania uhuru wa taifa letu. Sasa anza kusema Ukristiano mpaka ingizwe katika mila ya Kiafrika na wanahubiri Kiafrika, na wamepata mateso mengi zaidi. Kuna watu ambao waliwawa kwa sababu ya uaminifu wao, wengine walienda msituni wakapigania uhuru wa taifa letu, lakini walikuwa ni watu wa Akorino. Sasa baadaye wakaja na wao walikuwa hawataki mambo ya unyakuzi ya mali ya watu wengine, unyakuzi wa ardhi, wamekaa hivyo hivyo. Lakini sasa watoto yao wameenda shule, wajukuu wamesoma, kizazi hiki sasa iko sasa, na bado wanaendelea kusimamia imara mambo ya Mungu. Sisi tuko pamoja na wana Akorino. Natoa shukrani kwa Rais Kenyatta kusimama na nyinyi. Hapo mbeleni baba yake hayati Mzee Jomo Kenyatta ndiye alituonyesha sisi umuhimu ya Akorino. Na kila mara kwa mara alipokuwa Nakuru, tulikuwa naona Thingira wa Iregi wiko pale, wana Akorino wanacheza pale, wanaimba pale, wanatumbisha za mzee. Kwa hivyo hii dini yenu, hii dhehebu yenu inatambua mila yetu ya Kiafrika, na vile vile inafundisha watu mambo ya ujasiri, mambo ya kusimama kwa njia ya haki, ili waonekane ya kwamba taifa inabaki kama imeungana pamoja. Kwa hivyo sisi tutazidi kuwa na nyinyi.
Mimi niko hapa na mgomba mwenza wangu Mama Martha Wangari Karua. Wengine walisema ati baba hawezi kupanda mlima. Nikamwambia niko na tingatinga, niko na Martha. Nikasema inawezekana. Si inawezekana? Itawezekana kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana, Mungu awe na nyinyi. Noga ndahitia niĩ tiga njugire o rĩngĩ, Ngai amũrathime, Ngai atũrie kanitha wanyu, Ngai atũtũrie nĩgetha tũkoragwo tũkĩhota kuonana maingĩ, Ngai atũhe thayũ wa bũrũri, Ngai atũhe thayũ gĩthurano-inĩ, na Ngai atũhe atongoria megũthiĩ na mbere matũnyitĩrĩire na matũtongorie na njĩra cia thayũ na njĩra cia kũiguithania, na nĩ ndamũcokeria ngatho o mũndũ harĩa oimĩte. Mwainũka mĩciĩ yanyu mũgeithanie na mũkinyĩrie ngeithi ciakwa kũrĩ arĩa mwatigana kũu mĩciĩ-inĩ, na mũmere ithuĩ nĩ twamacokeria othe ngatho mũno makĩria. Nĩ ũguo twatwarana hamwe na inyuĩ. Kwa hayo machache na mengi, nasema Mungu awabariki, Mungu awabariki kanisa wa Akorino, na Mungu aibariki taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Thank you. Basi asante sana Mheshimiwa Rais. Nitaomba sasa tuombewe maombi ya kumalizia, kutamatisha, kwa sababu mambo yote ambayo yameanza na Mungu yanamalizia na yeye. Na mtukufu Rais, hapa nina watu ambao wanakusalimia, wanamuziki wa nchi ya Kenya wamejaa hapa, wananiambia wangetaka kukupungia mkono. Wapi makofi ya wanamuziki wetu wewe? Asante sana Mheshimiwa Rais. Ningeomba tuwakaribishe wale ambao watatuombea, tukiongozwa na Askofu Jeremiah Kariuki kutoka Nyandarua. Tuko na Askofu Mkuu Apollo Gashao na Askofu David Kamunde. Tafadhali. Ikaraidhi please. Maybe you be seated. Yeah, tuwaulize wazee hawa waje tupate kuomba maombi ya kutamatisha. Kama tulivyosema, jukumu letu kuu lilikuwa siku ya leo ni kuomba, na kwa hivyo tungetaka kutamatisha kwa maombi haya. Nimeita Askofu Jeremiah Kariuki kutoka Nyandarua, Askofu Mkuu Apollo Gashao, na vile vile Archbishop David Kamunde kama ako karibu nasi. Oh, you are praying from there. All right. Askofu Jeremiah Kariuki, utashukuru kwa sababu ya kongamano la mwaka huu, kwa sababu tumemalizia na Mungu ametusaidia katika mipango yote. Naye Askofu Mkuu Apollo Gashao ataomba kwa sababu ya safari, watu hawa wametoka. Na negomulia please, remember it is anti-protocol. Ndũngĩthiĩ president atoimĩte please. Tigai gũtũconorithia. Please. Asha, stop the people who are moving out. This is a very unethical. Please. You have to wait for His Excellency to walk out so that we can walk out. We don't do that. Please, thank you. So, Askofu Apollo Gashao, tafadhali utashukuru kwa sababu ya wewe utaombea safari zetu. Watu hawa wametoka kote nchini, tungeomba wote wafike nyumbani salama salimini. Tafadhali. Tutaomba. Nĩwega Jehova Ngai wa matu-inĩ, we wombire igũrũ na thĩ, na ũkĩona nĩ wega gũtũũre mũndũ. Twĩ haha mũhĩrĩga wa Ibrahimu na wa Sara, nĩ twacokia ngatho Ngai nĩ ũndũ wa gũtũma mĩaka igana ĩkinye tũkĩonaga kuma rĩrĩa woigire tuohe kĩremba. Twahoya twoiga ũhoro ũyũ ũtũũre kinya rĩrĩa mũrũgu agacoka. Ũguo nĩguo twakũhoya twĩ mbere yaku, na nĩ twĩtĩkĩtie ũguo. Hamwe na ũguo nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa president witũ gũka, nĩgetha onake acokie ngatho hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ wa mĩaka igana. Nĩ twagũcokeria ngatho, mũtũũrie na wega waku na ũmũheage wega waku. Ageni aitũ othe twamaiga moko-inĩ maku,
onao etekera kumarathima nigetha onao makenere uhoro uyu wa miaka oya twetikitie ni ukurathima kiungano giki nigetha githi na mbere miaka yothe nginya riria ugacoka ni undu wa ritwa ria Jesu twahoya na twagucokeria. Amen. Nitwathathaiya Jehova Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Jehova Ngai wa maithe maitũ Ibrahimu, Isaka na Jacobu, Ngai ndũraga ta ũrĩa ũtũire. We nĩ woiyũrwo nĩ tha na ũtugi na kũhonokania moko-inĩ maku, na maũndũ mothe wĩkaga na ũthingu na ihoto, ona weka maũndũ mothe marĩa mawĩganagia. Ithuĩ ngombo ciaku twĩ mbere yaku na Mũrũguo na Roho Mũtheru na kĩgongona gĩaku, tũkĩte kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũruta igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ ũndũ ũrĩa ithe witũ wagĩire na ũhoro ũcio gũikũrũkia roho waku gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ, na ũkĩgĩa na ũhoro ũcio wa kwamũra maithe maitũ, na makĩgĩa na ũhoro ũcio wa gũkorwo mena roho waku, na nĩ ũgĩte na ũhoro ũcio wa gũtũma rũciaro rwao rũgĩe na ũhoro ũcio wa gũciarũrũka ta ũguo tũkinyĩte, na nĩtũragũcokeria ngatho. Ĩno nĩ mĩaka igana ĩrĩa ithe witũ ũgĩte na ũhoro ũcio wa kũruta wĩra ũyũ hamwe na ithuĩ, na tũkona maciaro maku Mwathani. Nĩtũragũcokeria ngatho mũno Mwathani, ĩtĩkĩra kwamũkĩra ngatho icio. Twĩna ngatho ro rĩngĩ nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa ithe witũ wa muoyo ũratwĩrire tũgĩe na ũhoro ũcio wa gũkũhoya 2012 nĩgetha bũrũri ũyũ tũgĩe na mũthamaki, ũratwĩra tũkũhoe nĩgetha ciana citũ gĩtige kũragwo, ũratwĩra tũkũhoe nĩgetha kanitha witũ ũgĩe na ũhoro ũcio wa gũcokanĩrĩra. Maũndũ maya matatũ nĩ ũgĩte na ũhoro ũcio wa gũtũhingithĩria. Mũthamaki ũrĩa wagĩire na ũhoro ũcio wa gũtũhe nĩ hĩndĩ agĩa na ũhoro ũcio wa kũrĩkia mĩaka 10 o ta ũrĩa watwĩrĩte. Tũtiahotaga kũgoma na ũguo tũgomanĩte, na rĩu ithe witũ nĩ wagĩire na ũhoro ũcio wa gũtũcokanĩrĩria. Amũkĩra ngatho tondũ nĩ ciaku, tondũ ũyũ nĩ mwaka wa 7 gũkorwo na kĩũngano ta gĩkĩ, tũgakorwo gũkũ tũkĩgĩa na ũhoro ũcio wa gũkũgatha tũrĩ ũndũ ũmwe. Amũkĩra ngatho tondũ nĩ ciaku Jesu mũnene wa muoyo. Nĩ tũngĩgũthaitha nĩgetha mehia marĩa mothe tũngĩkorwo tũhĩtĩtie, ona marĩa mũthamaki angĩkorwo ahĩtĩtie wathani-inĩ wake, twagũthaitha nĩgetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmũiguĩra tha, na ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmũrekera, ona ithuĩ kanitha waku tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũrekerwo nĩwe Mwathani. Na rĩu ningĩ no tũragũthaitha nĩ ũndũ wa bũrũri witũ, nĩgetha onaguo ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũrekerwo mehia marĩa mothe magĩkorwo mehĩtie, nĩgetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa gũtwerũhia irĩkanĩro, tondũ nĩwerũhagia irĩkanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ riũa, na rũngĩona kĩrĩma kana nduma cia kũgiria ũtorie tondũ wĩ mũtoria. Ũngĩka maũndũ maya nĩ atĩ ngumo na rũgoco nĩ cia Jehova. Amũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bũrũri witũ nĩ tũroete ithe witũ gũkorwo tũkĩenda mũthamaki Mwathani, nawe ũragĩire na ũhoro ũcio wa kwĩra ithe witũ ndungata yaku Samueli atĩ mũthamaki oimaga na igũrũ ndoimaga kwenda-inĩ kwa andũ, na athuragĩrwo nda nĩ Ngai, akamũrwo na akaheo na agaitĩrĩrio maguta. Twĩ haha mbere yaku, twĩna atongoria aitũ haha, na ngoro ciao ciothe nĩ ũciũĩ. Ithe witũ nĩ tũngĩgũthaitha ũrĩa waku ithe witũ ũgĩte na ũhoro ũcio wa kwamũra ũrĩa mũkũrutithania wĩra nake ta ũrĩa mũrutithanĩtie na Uhuru, nĩ twagũthaitha nĩgetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa gũtwamũrĩra. Rĩu ningĩ ithe witũ wa muoyo, wendo witũ nĩ mũndũ ũrĩa ithe witũ ũtangĩnyamaria bũrũri ũyũ, na ũtangĩrehe ngũĩ bũrũri ũyũ, na ũtangĩrehe ithe witũ gũitanga thakame ĩtarĩ na gĩtũmi bũrũri ũyũ, ona mũndũ ũkũgĩa na ũhoro ũcio wa kũgitĩra maũndũ maitũ, kwage ungumania na kwage maũndũ moru. Ũngĩtuĩka maũndũ maya nĩ atĩ ngumo na rũgoco nĩ cia Jehova. Amũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, bũrũri witũ nĩ ũrĩ na ng'aragu, ĩtĩkĩra kũgĩa na ũhoro ũcio ithe witũ wa gũtũhe tha ciaku Mwathani, nĩgetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa gũtũhe kĩrĩa gĩothe gĩtwagĩrĩire, na ũtũhe mbura tondũ kũndũ kũingĩ gũtirĩ na mbura. Weka ũũ nĩ atĩ ngumo na rũgoco nĩ cia Jehova. Amũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na haha tũrorete, tondũ tũrorete gĩthurano na nĩtũgũkorwo na mũthamaki, nĩtũngĩenda ithe witũ o ta ũguo tũtongoretie na ũguo tũrathimĩte, reke kĩrathimo gitũ gĩkorwo hamwe na ithuĩ. Rĩu ningĩ ithe witũ wa muoyo, tondũ tũkũgĩa na ũhoro ũcio wa kumagara, tũgĩcoka mĩciĩ-inĩ kũrĩa guothe tumĩte, twagũthaitha nĩgetha o ta ũrĩa ithe witũ tũtũmĩire araika na moka magĩa na ũhoro ũcio wa gũtũrehe gĩikaro-inĩ gĩkĩ, tũkĩinũka matũinũkie, na hĩndĩ ĩrĩa tũrĩcoka gũkinya gwitũ mĩciĩ-inĩ no tũrĩgĩcokeria ngatho. Amũkĩra ngatho tondũ nĩ ciaku, na tondũ twĩna ngatho nyingĩ mũno mũno Mwathani, nĩ ũndũ mahoya marĩa mothe tũkũhoete kuma hĩndĩ ĩrĩa twamenyire ũhoro ũyũ, nĩ ũgĩte na ũhoro ũcio wa kũũkinyanĩria. Amũkĩra ngatho tondũ nĩ ciaku, nakĩo kĩrathimo no tũgĩkorwo hamwe na ithuĩ. Reke tũgĩtigana, tũtigane mĩĩrĩ
no ngoro icio hithanĩtio nĩwe no tũcarĩrie mũthenya ũngĩ ta ũyũ wa gĩkeno kĩnene ũũ ona ithe witũ rũgoco rũnene ũũ nĩgetha tũkũgoce nĩ ũndũ wa maũndũ mega maũtugi marĩa ũgũkorwo wĩkĩire bũrũri witũ na watuĩka maũndũ maya rũgoco nĩ cia Jehova na Ngai wa muono honokio rũgoco na roho nĩ Jesu Kristo mũkũri witũ Amen. Maũndũ macio twahoya ũkwĩhogatama tondũ ũrĩwanokia Thank you. Your Excellency, it would be very unfair for us not to say thank you for having given us some of those job opportunities. Si tumefurahia rais ametupatia kazi katika maofisi ya serikali. Thank you very much, Your Excellency. We now also own land in Naivasha municipality ambayo tumepewa na rais wetu. Wapi makofi ya shamba ambalo tumepewa? Na haya mengine yote rais ambayo umetuahidi tunajua utatimiza na ndukariganirwo waiga waima wabici nĩ ũgwĩciria kana nĩ ũkuoha kĩremba mwathani arogoco nĩ twetereire mũno. Sasa ningetaka tukaribishe Martin Janet tuimbe kigosho na kwa sababu rais wetu anapenda kugosha ũngĩkĩenda kugosha nyĩmbo igĩrĩ ithatũ mũnene wĩna wĩyathi nĩ ihinda rĩa kigosho. Martin Janet. Yes. Hallelujah. Tuamuke kigosho kia rara sarama Jesu nĩngwendete wĩkĩte
Thank you.